Namaste Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swarupakadam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyaścha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebha vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Mukham Kaloti Vachanam Patamaham Vande Shigurum Dinataranam Paramananda Madhavam. Hare Krishna, dear devotees, I'm very happy to see all of you. Харе Кришна, дорогие преданные, я очень рад вас видеть. And today we'll continue with studying Gopalатапани Upanishad. Сегодня мы продолжим изучать Гопалатапани Упанишад. It's a seminar dedicated more or less to the second initiated devotees. Этот семинар посвящен в основном преданным, у которых есть вторая инициация. But it's also, it will be very useful for devotees who in the future maybe they'll want to accept second initiation, and it will be good for them now because the seminar contains a lot of Krishna Tattva in itself. Также он будет очень полезен тем преданным, которые планируют получить второе посвящение в будущем. И очень хорошо, что у вас есть возможность услышать об этом сейчас, потому что в этом семинаре будет очень много Кришна-татвы. And as we know, to the degree we realize or understand at least Krishna Tattva, to that degree we develop our Shraddha or our faith. И как вы знаете, по мере того, насколько развита наша Кришна-татва, настолько у нас развивается вера Шрадха. Mm-hmm. Now, just a second, I need to make some adjustment. Я должен кое-что изменить. Пожалуйста, подождите меня. Okay. So today we'll continue studying Gopalатапani Upanishad. It is the third lecture of this seminar. Сегодня мы продолжим изучать Гопалатапани Упанишад, и сегодня у нас третья лекция из этого семинара. And as you remember, the name Gopalатапani Upanishad is translated as the esoteric doctrine Upanishad. Gopalatapani, which means which shed lights on Gopal. И как вы помните, Гопалатапани Упанишад переводится как эзотерическое учение, доктрина, проливающая свет на Гопала, на Кришну. And Gopal is Krishna himself. Гопал — это Кришна. And as we spoke last time, this Upanishad can be understood generally by just a small number of people. И как мы уже говорили в прошлый раз, эту Упанишаду может понять небольшое количество людей. Manushyanam Sahasrishu, Krishna is saying in Bhagavad Gita that amongst thousands and thousands of men, maybe somebody is coming to devotional service. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что среди тысячи людей только несколько приходят к преданному служению. Therefore, in that sense, it's a Upanishad which requires the qualification, adhikara. Поэтому это Упанишады, для того, чтобы изучать Упанишады, нам нужна определенная квалификация. And especially this Upanishad, Gopalатапani Upanishad, as we spoke last time, we need
a certain qualification which is composed of two things. И также, особенно эта Упанишада, Гопалтапани Упанишада, как мы уже говорили в прошлый раз, она, она ожидает от нас двух вещей, двух видов квалификаций. And the first qualification is that a devotee or a person who is studying this Upanishad should be nishkama. He should be free from material desires. Первая квалификация в том, что человек, изучающий эту Упанишаду, должен быть нишкама, свободен от материальных желаний. And the second qualification is that he or she has to possess a spiritualized intelligence, which is called sadhya or pure intelligence. А вторая квалификация– это то, что он должен обладать духовным разумом или садхи. Mhm. And sadhya means eternal, sadhya means pure, sadhya means spiritualized. Садхия значит вечный, чистый, одухотворенный. Mhm. And I'm sure many of us are not completely free from the material desires. Я уверен, что многие из вас не совсем свободны от материальных желаний. But at least our intelligence, sadhya, should be tuned in that direction, that I want to get free of material desires, otherwise I don't have any chance of attaining pure devotional service. Но хотя бы наше сознание должно быть настроено в этом направлении, что я стремлюсь к тому, чтобы избавиться от материальных желаний, иначе у нас нет никакого шанса прийти к чистому преданному служению. So for those devotees who are qualified at least in that way, then this Upanishad would shed light on their life, on their spiritual practice. Итак, для тех преданных, кто обладает хотя бы вот этой второй квалификацией, Гопалтапани Упанишад прольет свет на Гопал. And as the commentators are saying that just as the sun illuminates the world, so this Upanishad would shed light on its main deity. И, как говорят комментаторы, подобно тому, как солнце проливает свет на мир, также эта Упанишада прольет свет на его главное божество. And the main deity or the main Ishtadevata of this Upanishad is, of course, is Krishna, Gopal. И главное божество или Иштадевата этой Упанишады– это, конечно же, Кришна, Гопал. But along with Krishna, another deity described in this Upanishad is Gandharvika. Но также, помимо Кришны, еще одно божество описано в этой Упанишаде– это Гандарвика. And Gandharvika is another name of Shrimati Radharani. Гандарвика– это еще одно имя Шримати Радхарани. During our last discussion, we heard the first description of Shri Krishna described in the Mangalacharana verse. На прошлых лекциях мы слышали описание Кришны из первой из шлоки Мангалачараны. Satchitananda Rupaya Krishnaya Krishna Karine Namo Vedanta Vidyaya Gurave Bodhisakshine. I'm sure all the devotees learned this verse by heart and you know the translation, but just in case, I'll read the translation of this verse, which is saying, I offer my obeisances to Shri Krishna, Satchitananda Rupaya, the form of eternity, knowledge, and bliss, whose every act is wonderful, who is the object of knowledge, Namo Vedanta Vidyaya, and Gurave Bodhisakshine, who is the Guru, the witness present in the intelligence. Я уверен, что все преданные уже выучили наизусть этот стих и знают перевод, но я на всякий случай повторю перевод. Я предлагаю мои почтительные поклоны Шри Кришне, чья форма вечна и полна знания и блаженства, чьи деяния удивительны, кто является сутью Веданты, кто высший духовный гуру и кто свидетель в каждом сердце. So this verse serves as the introduction to the whole book. Этот стих служит вступлением в книги. It explains the scope and also the intention of the author. Этот стих объясняет цель и также намерение автора.
And that's exactly the meaning of a Mangalacharana introductory statement or shloka. И в этом также заключается значение и смысл вступительной шлоки, которая называется Мангалачарана. Mhm. So, a Mangalacharana means auspicious invocation. Мангалачарана переводится как благоприятное вступление. It invokes auspiciousness and it creates an atmosphere which is favorable for receiving knowledge, for receiving spiritual energy. Мангалачарана призывает все благоприятную атмосферу, и она также она способствует тому, чтобы изучать в правильном настроении. And it sets, yes, a correct mindset which is most conducive to receive revelation of knowledge from above. И она также помогает нам установить это правильное настроение, самое благоприятное для того, чтобы получить это знание сверху. I don't remember if I mentioned last time, but it's important to mention at least now. Я не помню, говорила ли я об этом в прошлый раз, но это важно упомянуть сейчас. One of the commentators of Gopalatapani Upanishad by the name Prabodhananda Saraswati, Один из комментаторов Гопалтапани Упанишад, которого звали Прабхудананда Сарасвати, he attributes the speaking of this Mangala shloka, first shloka of Gopalatapani Upanishad, to the deity which is called Shruti Devi. он говорит, что автором, тот, кто произносил эту шлоку, Мангалачарану, было божество под именем Шрути Деви. Shruti Devi is the personification of revealed Vedic knowledge. Шрути Деви — это олицетворение проявленных ведических знаний. Is the personification of such sacred texts as those four Vedas and also the Samhitas, Aranyakas, and also the Upanishads. Это проявление священных вед, четырех вед, Самхит, Араньяк и Упанишад. Mhm. And so we know that each Veda contains also four divisions, and those divisions are called Samhitas, Brahmanas, Aranyakas, and Upanishads. Мы знаем, что каждая веда разделена на 4 раздела. Эти 4 раздела — это самхиты, браманы, араньяки и упанишады. Mhm. And Shruti Devi is sometimes associated with Saraswati Devi. И иногда Шрути Деви также ее считают Сарасвати Деви. Yes, actually, there is not much, how to say, from one side, there is not much distinction between Shruti Devi, between Lakshmi Devi, between Saraswati Devi. С одной стороны, нет большой разницы между Шрути Деви, Сарасвати Деви, Лакшми Деви. From another side, those are different personalities who has different attributes. Но с другой стороны, это разные личности, у которых есть разные качества и атрибуты. So it's a theme of transcendental divine woman in the spiritual realm, who are governing a lot of things behind all of those avatars that we know. То есть это такая трансцендентная команда женщин, которая управляет и организует очень много вещей в тылу. Mhm. And usually we know about Lord Shiva, we know about Kartikeya, we know about Ganesh, about Lord Brahma. But as we know, behind every powerful man, there is a powerful woman. И мы часто слышим и знаем о Ганеше, о Шиве, о Картикее, но, как мы знаем, за каждым могущественным мужчиной стоит могущественная женщина. So if the male gods and demigods, they're into order, into dharma, into wars, cosmic wars. Если мужские проявления полубогов, богов, они заняты космическим порядком, дхармой, войнами, Then this
woman, uh, feminine aspect of divinity manifested in different forms is taking care about arts, about music, about learning, education. То женская сторона а, божественного, она больше, она занята такими направлениями, как искусство, музыка, изучение, обучение. Mhm. And they're keeping things in order behind. И они организуют вещи в тылу. Mhm. So that's exactly what's happening with the Upanishads. So Shruti Devi, she has an organized mind and she is presenting the essence of Upanishad and Upanishads in the form of Gopalatapani Upanishad. Это то, что делает как раз Шрути Деви. У нее очень организованный ум, и она представляет Упанишады, она представляет эту Гопалатапани Упанишад. Mhm. And so Shruti Devi also sometimes is described in terms of Shastra Rupini, which means that she is the scriptures personified. Шрути Деви также называют Шастра Рупини, что значит она олицетворение Шастры, священного писания. She is described in terms of a lady of distinction and discrimination. Ее описывают как дева знания и различий, те, Mhm. кто знает, And как различать. yes, she is the goddess of fine words and wisdom. Она богиня красноречия и мудрости. And she is revealing the divine knowledge, Vidya. И она также проявляет божественное знание, видео. Therefore, another name of her is Vidya Devi. Также, поэтому еще одно имя — это Видья Деви. I did not have much time, but I wanted to find a quote. I had many years back. I found a very interesting quote in which it said that actually transcendental knowledge is a deity. У меня не было достаточно времени, чтобы найти эту цитату. Много лет назад я ее встретил, в которой говорится, что трансцендентное знание — это божество. So when we have deities on the altar and the temples, Когда у нас божества в храме, на алтаре, we don't give access to those deities or we don't handle those deities to anybody. мы не даем этих божеств в руки кому попало. Mhm. The person should be qualified to have the access to serve those deities. У человека должна быть определенная квалификация, чтобы получить доступ к тому, чтобы служить этим личностям. So in the same way, in order to get access to vidya, to knowledge, we have to be qualified. И таким же образом, чтобы получить доступ к виде, к образованию, знанию, мы должны обладать квалификацией. And in Vedic time, the approach was quite radical, В ведические времена подход был весьма радикальный. that you have to be born in a Brahmana family, or at least you have to have very evident Brahminical qualities. Ты должен быть рожден в браманической семье, или хотя бы у тебя должны быть очень ярко выражены браманические качества. But if you are a Shudra, you don't have access to Vedic knowledge, to that deity. Но если ты шудра, у тебя нет доступа к этому знанию, к этому божеству. Because, first of all, you would ignore it. Потому что, во-первых, ты просто проигнорируешь его. It will how to say, Шамхада, как сказать, оно будет раздражать вас. It will annoy you. Annoy you, it will annoy you. Это знание будет вас раздражать. Or you start selling it. Или вы начнете его продавать. Mhm. And that's what Shudras are doing in Kali Yuga with Vedic knowledge often. Это то, что часто шудры делают в Кали-югу с ведическим знанием. And maybe we as devotees are not selling knowledge, but definitely we are not kind of like, often we are not so much interested in studying that deity, that body of knowledge that we received from the spiritual master through the parampara. И, возможно, мы, как преданные, не продаем это знание, но мы часто не проявляем особого энтузиазма к тому, чтобы изучать его, к этому знанию, которое нам пришло по парампаре от духовного учителя. In Vedic times, we had to perform thousands of years of
austerities in order to receive just one answer from the spiritual master. В ведические времена ты должен на протяжении 1000 лет совершать аскезы, чтобы получить всего один ответ на вопрос от своего духовного учителя. And nowadays, dear devotees, any questions? А сейчас я спрашиваю, дорогие преданные, есть ли у кого-то вопросы? Oh, no, Gurudev, everything is fine. Нет, Гуру, да все в порядке и так. Well, I'm exaggerating, but you understand the point. Конечно же, я преувеличиваю, но вы понимаете, что я хочу сказать. So Shruti Devi, she salutes the Supreme Lord as she begins to manifest the sacred text. Итак, Шрути Деви, она приветствует Господа в тот момент, когда начинает проявлять этот священный текст. And she salutes the Supreme Lord with a homage that I offer my obeisances to Sri Krishna. И она приветствует Верховного Господа этим подношением. Я приношу свои поклоны Шри Кришне. And those of you who have received a second initiation, you know or you heard at least some little glories about the seventh mantra, the Gopal mantra. И те из вас, кто уже получили вторую инициацию, то вы знаете или, по крайней мере, слышали о славе седьмой мантры, Гопал мантры. Is the seventh? I think it's the sixth. Seventh is Kama Gayatri, yes. Седьмая это Кама Гайатри, мы говорим о шестой мантре. So Gopal mantra actually Gopalatapani Upanishad is describing the glory and the potency and the philosophy behind Gopal mantra. Итак, Гопалатапани Упанишад, она объясняет славу, могущество, которое стоит за этой Гопал мантрой. And technically speaking, Gopal mantra was the main mantra which was transmitted in our Shri Guru Parampara during the thousands of years of existence of our Shri Guru Parampara. И технически говоря, именно Гопал мантра являлась главной мантрой, которую на протяжении тысячелетий передавали в нашей ученической преемственности. And Gopal mantra is describing our main Ishta Devata. Гопал мантра описывает нашего главного Иштадевату. Ishta Devata that is worshipped in our Shri Guru Parampara. Иштадевата, которому поклоняются в нашей Гуру Парампаре. So this term comes from Sanskrit words Ishta and Devata. Этот термин происходит от двух санскритских слов Ишта и Девата. Ishta means desired or cherished. Ишта — это желаемый, And Devata means divinity. а Девата означает божество. It's a special form of the Supreme Personality of Godhead. Это особая форма верховной личности Бога, That a devotee feels the closest spiritual connections to. к которому преданные чувствуют особую связь. And a devotee has a special affinity to that form. И он особенно привлечен этой формой. So in the beginning, in the hearts of devotees, this attraction to a specific form of Krishna is quite general. В самом начале это привлечение к Кришне очень носит общие черты в сердце преданного. It's called sadharana, which means general sambandha jnana, general attraction to a specific form. Это называется садарана, общая самбанда гьяна и общее привлечение к форме. Okay. But in time, this attraction becomes vishesha, very specific. Но со временем это привлечение становится вишеша, очень определенным. And I remember my few years in Krishna consciousness, especially having a Christian background. So when devotees were speaking about God, I was imagining God, but I heard that he is Krishna, but in my mind, this God and Krishna, they did not, how to say, they did not match. Yeah, did not match. It took some time, actually. И я помню свои первые годы в сознании Кришны, особенно из-за того, что я пришел из христианского
как бы мое прошлое было связано с христианством, то первые годы в сознании Кришны я никак не мог соединить для себя вот эту фигуру Бога и Кришну. То есть я знала о них обоих, но они никак у меня не сочетались. У меня заняло это какое-то время. So theoretically, of course, I accepted that Krishna is the supreme personality of Godhead, and that's actually God's form is Krishna. То есть на теоретическом уровне, конечно, я признал, что Кришна является верховной личностью Бога, и тот самый Бог, о котором мы говорим, это его форма Кришны. But when I was desperate or in some difficult situation, when I was praying inside, I did not visualize that form. Но в трудных ситуациях или когда я молился, когда я обращался к Богу, я не мог себе представить именно эту форму перед собой. So only after the second initiation И только после второй инициации, and only after I started to study the significance of my Gayatri mantras, и только после того, как я начал изучать значение моих гайатри мантр, and especially when I understood what I'm asking for when I'm chanting Diyo Yonah Prachodayat, и когда я понял, что я прошу, когда я произношу Дио Нах Прачодает, that please, dear Lord, give me the spiritualized, enthused intelligence which is directed towards you so that I understand who are you, what is your form. этими словами я прошу, дорогой Господь, дай мне, пожалуйста, разум для того, чтобы понять Твою форму. Боговдохновенный разум. Yeah. Mhm. And then it clicked at some point, by the mercy of those mantras, it clicked at some point that Gopal, he is my Ishta Devata. И по милости этих мантр в какой-то момент у меня щелкнуло что-то в голове, и я понял, что Гопал — это мой Иштадевата. And Radha and Krishna, they're my Ishta Devatas. Рада и Кришна — это мои Иштадеваты. And they're the Ishta Devatas of those mantras that I'm chanting daily. Они являются Иштадеватами тех мантр, которые я повторяю ежедневно. And wow, by the way, they're actually Hare and Krishna in that Hare Krishna mantra that I'm ritualistically chanting every day. И, кстати говоря, они являются теми самыми Харе и Кришна, именами, которые я повторяю каждый день, повторяю джапу. Krishna mantra hoite habe samsara charana. Krishna nama hoite pabe Krishna racharana. This is exactly what I realized, which is what is described in this shloka from Chaitanya Charitamrita. Я понял как раз то, что описывается в этой шлоке из читания Чаритамриты. Krishna mantra haite habe samsara machana. That mantra that we receive is leading you to liberation from samsara, from material conceptions. Мантра, которую ты получил, ведет тебя к освобождению от самсары. But nama that you received is leading you to the lotus feet of Sri Krishna specifically. Но нама, которую ты получил, ведет тебя к лотосным стопам Кришны. So they're complementing each other. И они дополняют друг друга. So Hare Krishna mantra gave me the qualification to understand something and to prepare my consciousness to understand something about who is my Ishta Devata. Так, Харе Кришна Махамантра очистила мое сознание и дала мне какое-то понимание, подготовила меня к тому, чтобы осознать, кто мой Иштадевата. And then by chanting those Gayatri mantras daily and by meditating on those Ishta Devatas, it clicked in my mind that, whoa, this name that I'm chanting and those very forms, they are non-different. А гайатри мантры, которые я повторял, позволили в моем сознании, позволили мне понять, что имена, которые я повторяю, это имена этих самых Иштадеват. And I hope very much you'll walk the same journey and you'll come to the same understanding. Я очень надеюсь, что у вас тоже будет такой же путь и понимание, и вы придете к такому же пониманию. And your Ishta Devatas will be not Narasimhadev, not Balaram, not Jagannath, И ее Иштадеватами будут не Нарасимхадев, не Джаганат, не Баладев, Vashami Ishta Devatami. вашими. Because sometimes devotees in a sentimental way, they're kind of like, I was into martial arts before Krishna consciousness. Потому что иногда у преданных такое сентиментальное понимание, что я занимался боевыми искусствами до сознания Кришны.
So who is my Ishtadevata? Of course, Lord Balaram or Lord Narasimhadev. Тогда кто будет моим Иштадеватой? Ну, конечно же, Господь Баларам или Нарасимхадев. Or I'm worshipping Krishna on the battlefield of Kurukshetra, И я поклоняюсь Кришне на поле битвы Курукшетра. Parthasarathi. Я поклоняюсь Кришне Партхасарадхи. It's good to have such sentiments, Хорошо иметь такие чувства. and those transcendental forms, they're bona fide, don't worry. И эти трансцендентные формы, они тоже авторитетные, не переживайте. But we, the Ishtadevatas of our Gaudiya Sampradaya, are either Shishi Gaura Nitai, Но Иштадеватами нашей Гаудия Сампрадай являются либо Шри Шри Гаура Нитай or Gaur Gadadhar, или Гаур Гададхар, and Gopal and Gandharvika, or Shishi Radha Shyamasundara. и Гопалы Гандарвика или Шиши Рада Шамасундра. We aspire to accept full shelter in pure devotional service to Shishi Radha Shyamasundara. Мы стремимся к тому, чтобы получить прибежище у лотосных стоп Рады Шамасундара. В чистом преданном служении. We are not aspiring to serve Sitaram Мы не стремимся служить Ситарам or Lakshmi Narayan или Лакшми Нараяне or Lakshmi Narasimhadev. или Лакшми Нарасимхадеву. We offer our obeisances. We are receiving their blessings. Мы приносим им свои почтительные поклоны, и мы получаем их благословение. But our aspiration is to attain pure devotional service to Shishi Radha Shyamasundara. Но наше стремление получить чистое преданное служение Шиши Ради Шамасундаре. And in that light, we are worshipping Lord Chaitanya. И именно в этом свете мы поклоняемся Господу Чайтани. Yatha yatha gaura padare vinde vindeta bhakti krita punya rasik tata tata sarpati hridaya kashmat tata padambuja sudambu rasik. I forgot the last part, but to the degree that we surrender to Lord Chaitanya and serve the mission of Lord Chaitanya, to that degree, our heart will be filled with the nectar that is coming from the lotus feet of Shrimati Radharani in Goloka Vrindavana. В этой шлоке говорится, что в той мере, в какой мы будем служить, поклоняться, предаваться Господу Чайтани и служить Его миссии, в той мере мы получим нектар лотосных стоп, который исходит от Шримати Радхарани. So Shruti Devi in this Gopalатапani Upanishad is saying the Ishtadevatas of this Gopalatapani Upanishad and of Gopal mantra is Gopal Krishna and Gandharvika Shrimati Radharani. Итак, Шрути Деви, она утверждает, что Иштадевата этой Упанишады и этой Гопал мантры является Гопал и Гандарвика, Шримати Радхарани. And the whole of our devotional life we will study that. И всю свою духовную жизнь мы будем изучать это. And this Gopalатapani Upanishad seminar is dedicated to study our Ishtadevatas and to connect deeper with our Ishtadevatas, or let's say to start connecting with our real Ishtadevatas, not some imagined Ishtadevatas that you have in the beginning of your devotional life. И весь этот семинар посвящен тому, чтобы мы изучили этот предмет Иштадеват, своих Иштадеват, или вернее сказать, хотя бы начали этот процесс изучать, кто являются нашими реальными Иштадеватами, а не те сентименты, которые у нас в начале духовной жизни. So Shruti Devi starts to reveal the meaning of name Krishna. Шрути Деви начинает с того, что она проявляет значение имени Кришна. Sachitananda Rupaya Krishnaya Klishta Karine. And the name Krishna is contained in our sacred Gayatri mantras and, of course, in the Hare Krishna Mahamantra that we are chanting. Имя Кришна есть в наших мантрах, в нашей Харе Кришна Махамантре и в наших священных гайтри, которые мы получаем. And the overall import of the first verse of Gopalатapani Upanishad is that Krishna is the only personality alone who is worthy of a refuge, shelter and surrender. И смысл этой первой мантры заключается в том, что Кришна является единственным
единственным достойным прибежищем, единственным достойным прибежищем. Mhm. Uh, why? И почему? Because she's explaining. И дальше она объясняет. He is Satchidananda Rupaya. So he has a form of eternity knowledge of this. И она объясняет, потому что он Сачитананда Рупай, его форма исполнена знания и блаженства. And she's offering obeisances to Krishnaya. Она приносит свои почтительные поклоны Кришнае. Mhm. And Krishnaya means to Krishna who, despite his Maya Manushya form or form that reminds of a human being, Кришна означает, что это Кришна, который, несмотря на свою майя манушья форму, что значит человеческую форму, he remains the absolute truth personified. он остается олицетворением абсолютной истины. And I spoke this verse last time, but I want to say it another time today because it's a very, very beautiful verse from Narasimha Purana. Я уже употребляла этот стих в прошлой лекции, но я хочу повторить его снова, потому что это очень красивый стих из Нарасимха Пурана. Satyam, Satyam, Punar Satyam. You remember when you were kids, you're usually, when you're arguing with some other kid, you're saying, this is the truth. На русском это правда. Do you remember when you was a kid and you was playing with others, you was trying to prove this is true to your friends? Or you're saying, this is not truth. Это неправда. Or other way around. No, it's not true. Но Ой, есть брат in ой, Romanian, yes. это неправильно. So we, uh, as kids, we realized this. Probably this was one of our first realization that there is truth and there are things that are not true. Возможно, как детям, для нас это было одной из первых реализаций, что есть вещи, которые правда, есть вещи, которые неправда. Mhm. So this verse from Narasimha Purana is saying, Satyam, Satyam, Punar Satyam. So this is the truth. This is the truth. This is the supreme truth. И этот стих из Нарасимха Пураны говорит, это истина, это верховная истина. Utskipya bhujam uchyate vedachastram param nastina deva keshavat para. I raise my arms and declare it boldly that there is no superior literature than the Vedas. Я поднимаю свои руки и смело заявляю, что нет более возвышенного описания, чем Веды, And there is no superior God than Lord Krishna. и нет более верховного Бога, чем Господь Кришна. So no scriptures, and this is a good verse to preach in the street Хороший стих, чтобы проповедовать на улице. or during some outreach programs Или на проповеднических программах. or some ISKCON communication press conferences. Или на пресс-конференции ИСКОН. Yeah, we respect all of your religions, but Satyam, Satyam, Punar Satyam. Only the Vedas are true, and the form of Lord Krishna is the true form of God. We are sorry, the Vedas are saying this. Да, конечно, мы уважаем все ваши религии, но истина, единственная истина в том, что Веда — это Священное Писание, а Кришна — Верховный Господь. Ничего не могу поделать, так написано в Ведах. Mhm. So Shruti Devidan is saying Aklishta Karine, that I'm offering obeisances to him whose every act is wonderful. Затем Шутидеви говорит, что я приношу свои почтительные поклоны тому, чьи деяния исполнены чудесны, все деяния чудесны. And Aklishta also means that he is destroying all those kleshas that are causing us to suffer in the material world. А Клишта также означает, что это тот, кто разрушает все преграды в нашей духовной жизни. Mhm. And those kleshas are generated by avidya or by ignorance. Эти клеши случаются из-за нашего незнания, из-за невежества. Mhm. And they're leading to dukkha or to sufferings and to samsaric existence in the material world. И они приносят нам страдания и
ввергают нас в самсару, в океан рождения и смерти. Then Shruti Devi was glorifying Shri Krishna as Vedanta Vidyaya, the one who is known by the Vedas. Затем Шути Деви прославляет Кришну как Веданта Видьяя, тот, кого знают Веды. Vedascha Sarvara Hameva Vidya. Krishna saying, himself is saying about that in Bhagavad Gita. Кришна сам говорит об этом в Бхагавад-гите. By all the Vedas I am to be known. Я суть знания, я суть всех вед. And I am the compiler of Vedanta. И я составитель Веданты. And Gurave, who is Krishna? Krishna is also Gurave. He is the original spiritual master. И Кришна также является Гураве. Кто такой Гураве? Это изначальный духовный учитель. And as we spoke last time, this spiritual master is manifesting in two forms. Как мы говорили в прошлый раз, духовный учитель проявляется в двух формах. In the form of Antaryami and in the external form of either Diksha Guru and Shiksha Guru or Shiksha Guru. В форме антарьями, внутренней форме, или во внешней форме, как Дикша-гуру или Шикша-гуру. And the person who is giving you the most Shiksha, he is supposed to become your Diksha Guru. Тот человек, который дает вам большее количество шикши, становится вашим Дикша-гуру обычно. And Buddhi Sakshane, obeisances to him who is the witness present in the intelligence. Поклоны тому, кто является свидетелем, свидетелем в разуме. And that's exactly why we are chanting in the first Surya Gayatri when we are saying Dhiyoyona Prachodaya. So please give me that intelligence that is leading to you. Это именно то, почему мы повторяем в первой Сурья Гайтри Дхиёнаят. Почему, пожалуйста, дай мне разум, который позволит прийти к тебе. It's hard to say in English, but in Russian it's very nicely said that Bhagavdахновенный разум. I don't know how to say it in English. It's a kind of like intelligence which is enthused by the divine and which is directing you to the transcendental world. So it's rising you beyond this material world. Есть очень красивое слово в русском языке «богооткровенный», «богодохновленный». Я не знаю, как это перевести на английский. Это как будто, то есть тот разум, который пронизан божественным знанием, который поднимает тебя за пределы материального мира. And this type of intelligence is not a consequence of karma. И такой разум не является результатом кармы. This type of intelligence is received by a disciple who is serving his spiritual master, and he receives it as a revelation. Такой разум получает такой разум получает ученик, который служит своему духовному учителю, и он получает этот разум в качестве реализации, в качестве подарка от гуру. So Shruti Devi prostrates herself before him, before the Supreme Lord, Namaha. Шрути Деви приносит свои поклоны ему, и он говорит Намаха. His mind, body, and words. Своим умом, телом и речью. And she is clearly demonstrating that the path to enlightenment, tapani, И она ясно утверждает, что путь к просветлению, к тапани, lies in the act of full surrender to that Sachitananda Rupaya Krishna. лежит через полное предание Саччитананда Кришне. Okay. So, just a few words, those were just a few words to remind you about what we spoke last time. Это было несколько слов, чтобы напомнить вам о том, что мы проходили в прошлый раз. Now, today we will proceed in our studies and we will discuss verses 2 and 3 from Gopalатapani Upanishad. Сегодня мы продолжим изучение, и мы будем обсуждать стих 2 и 3 из Тапани Гопалатапани Upanishad. And the verses are spoken in the context when the four Kumaras, Chatuksana, the sons of Lord Brahma, they came to their father, Lord Brahma. Эти стихи были произнесены в таком контексте, что четверо кумаров, Чатурсамы, пришли к своему отцу, Господу Брахме. And they asked him about
Lord Krishna's glories. И они спросили его о славе Господа Кришны. Mhm. And the verse 1, 2 is saying, Первый и второй стих говорит. Вернее, второй стих первой главы говорит. Om Munayo Havai Brahmanam Uchuhu Kaha Paramadevaha Kutom Ritur Bibyeti Kasya Vigena Kilam Vignatam Bhavati Kenadam Vishwam Samsaratiti. The sages spoke to Brahma. Мудрецы обратились к Брахме. Who is the supreme object of worship? Кто является высшим объектом поклонения? Whom does death fear? Кого страшится сама смерть? By knowing whom does all knowledge become manifest? Познанием кого проявляется все знание? By whose power does this universe move? Чьей силой движется вся Вселенная? Who created this world? Кто создал этот мир? Isn't it that these very questions, they were driving us to Krishna consciousness, to join Krishna consciousness? Вы не заметили, что это именно те вопросы, которые привели на сознание Кришны? And these very questions were the foundation of our interest in Krishna consciousness. Именно эти вопросы являлись фундаментом нашего интереса к сознанию Кришны. Unfortunately, sometimes devotees, they're putting on pause this research and attempt to find the answers to these very questions. К сожалению, некоторые преданные иногда ставят на паузу этот поиск и перестают искать дальше ответ. But I want to say that the moment we lose our interest in finding out the answers to these questions, our spiritual life is muted. Но я хочу сказать, что в тот момент, когда мы теряем интерес к тому, чтобы найти ответ на этот вопрос, наша духовная жизнь приостанавливается. And we can mute our spiritual life in the name of different services that we have. И мы можем приостановить свою духовную жизнь во имя различных служений, которые у нас есть. Even in the name of sadhana, I have so much deity worship, and I have so much. I'm giving classes, and I'm even chanting mantras and pujas and so on. И даже во имя садханы, то есть мы можем оправдывать себя тем, что мне нужно поклоняться божествам, или мне нужно готовиться к семинарам, я должен повторять какие-то мантры специальные. But if your interest to these very questions is already muted, then there is no this is just ritualistic, superficial spirituality is not the real thing, the real bhajana. Но если ваш интерес к этим вопросам приостановился, перестал быть живым, тогда все ваши действия становятся ритуалистичным, поверхностным, просто ритуалами, без So внутренней баджаны. we as devotees, we are obliged to maintain constantly our inner fire of interest in Shri Krishna. Как преданные, мы должны все время следить за тем, чтобы горел наш внутренний огонь интереса к Шри Кришне. This is called in different terms, Есть разные термины для этого. either sadhana agni, this inner fire of sadhana, Иногда это называют садхана агни, внутренний огонь садханы. or Krishnanusandana, which means your research, constant inner research for Shri Krishna. Или Кришна Анусандана, постоянный внутренний поиск Кришны. Etavat eva jigyasa tatva jigyasunatmana anvayad vyatirekabhyam yatsat sarvatra sarvada. As Srimad Bhagavatam is teaching us, that we have to search for the absolute truth constantly. Как говорится в Шримад Бхагаватам, мы должны постоянно находиться в поиске абсолютной истины. And we have to search for him by using direct or indirect methods, doesn't matter, but we have to search for him. И наши поиски могут сопровождаться прямыми или косвенными методами, но поиск должен быть постоянный. Now, do you think that Chatuksana, they did not know the answer to those questions? А теперь, неужели вы думаете, как вы думаете, четверо кумаров не знали ответ на этот вопрос? Of course, they knew the answers, Конечно же, они знали ответы, but they wanted to go deeper. но они хотели углубить свое понимание.
And that's the role of the spiritual master to help you to go deeper. И в этом заключается роль духовного учителя. Он помогает вам пойти глубже. Mhm. So, the goddess Shruti Devi, she begins her narrative with the sacred syllable Om, Шрути Деви начинает свой рассказ со священного звука Ом. because Shruti Devi is narrating this story about how Chatuksana went to Lord Brahma and put those questions. Потому что Шрути Деви рассказывает это в форме истории о том, как 4 кумаров пришли к Браме, и эта история, вот так рассказывает эта история. Everything starts with Om. Все начинается со слова Ом. The universe started with Om. Вселенная началась со звука Ом. So, in order to further invoke auspiciousness in this text, Shruti Devi is starting with Om. И для того, чтобы призвать и дальше хорошую энергию, Шрути Деви начинает с звука Ом. Om Munayo Havai. So that, yeah, that's the Sanskrit. And actually, Om means a big yes. Вообще, Ом означает большое «да». And the literal translation of the word Om from Sanskrit means yes. Точный перевод слова Ом санскрита означает «да». So, is there a supreme personality of Godhead? Существует ли Верховная Личность Бога? Yes, Om. Да, Ом. Are you the spirit soul, Являешься ли ты духовной душой, the servant of Shri Krishna? слугой Шри Кришны? Yes, Om. Да, Ом. So this Om translated, or how to say, this Om transformed itself in time into Amen. Ага. И это слово «ом» со временем трансформировалось в «аминь». Mhm. Chandramala, you have in your Turkish culture, you have in your Muslim culture something similar with Om or Amen? Yes, we say Amin. Amen. Yeah, the same. И даже в турецкой культуре есть подобное слово. Mhm. So, Om is considered to be the source, origin of all sounds. Ом считается изначальным источником всех звуков. And is the first word that appears from Brahma's mouth at the dawn of creation. Это первое слово, которое зашло из уст Брамы в истоках творения. And in Bhagavad Gita 7.8, Shri Krishna has identified Pranava Omkara with himself. И в 7 главе, 8 стихе Бхагавад-гиты Шри Кришна сказал, что я являюсь звуком Ом, Омкары. He's saying Pranava Sarva Vedishu, I'm the syllable Om in all the Vedic mantras. Я священный слог Ом во всех ведических мантрах. So that's how Gopalатapani Upanishad starts. И так начинается Гопалатапани Упанишад. And then Munayo Havai. These are the 4 Kumaras. Муна Хавай — это 4 кумаров. So they are Munis. Они являются муни. Muni means actually researcher. Муни — это искатель. Muni means a wise man, Муни означает мудрец, a sage. святой, Mhm. But мудрец, еще мудрец. mhm. But the how to say, the inner meaning of the word Muni means one who is researching always, constantly. Но внутреннее значение слова муни — это тот, кто находится в постоянном поиске, One who is thinking. тот, кто размышляет. Mhm. And Kumaras, they were Munis. И кумары были муни. They are very well-known figures in the sacred Vedic literature. Они хорошо известные фигуры в ведических писаниях. And sometimes they are, beside Munis, they are described in terms of Gyanis. И иногда, помимо слова муни, для их описания используется термин гьяни. And it's interesting that in Bhagavad Gita 7:16 and verse 17, also Shri Krishna described
the Gyanis as the most dear to him. В Бхагавад-гите в стихах 7.16 и 7.17 Кришна утверждает, что гьяни наиболее дороги ему. Chaturvida bhajanti mam jana sukrito juna artho jigyasur artharthi jnani cha bharatarshaba. O best amongst the Bharatas, 4 kinds of pious men begin to render devotional service unto me. О лучший из Бхарат, 4 вида праведников встают на путь преданного служения мне. The distressed, Страждущие, the desire of wealth, ищущие богатство, inquisitive, любознательные and he who is searching for knowledge about the Absolute. и те, кто стремятся постичь абсолютную истину. Now, of these 4, Из этих 4 the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best. тот, кто обладает совершенным знанием и всегда занят преданным служением, чистым преданным служением, считается лучшим. For I am very dear to him and he is dear to me. Я очень дорог такому преданному, а он очень дорог мне. And Srila Prabhupada is explaining his purport to this verse. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии к этому стиху: He who is in knowledge of the absolute truth and free from all material desires becomes a really pure devotee of the Lord. тот, кто свободен от всех материальных желаний и постиг абсолютную истину, становится по-настоящему чистым преданным. So Prabhupada is identifying that one who is searching for knowledge about absolute truth, he's a devotee actually. Поэтому Шрила Прабхупада, он отождествляет тот, кто находится в поисках абсолютного знания, он уже является преданным. Mhm. And the 4 Kumaras, as we know, they choose the ascetic path early in their lives. И как мы знаем, 4 кумаров, они выбрали путь аскетизма очень рано в своей жизни. And as the commentators are explaining that their sober presence in this Upanishad, Gopalatapani Upanishad, Presence of whom? их присутствие, их Мгм. как бы не торжественно, а sober, их И серьезное. да, ну, И в комментарии говорится, что их серьезное присутствие в этом, в Гопалтапани Упанишад mhm, points out the qualification necessary to understand this Upanishad. указывает нам на необходимую квалификацию, чтобы понять Гопалтапани Упанишад. And as we spoke, the deity, the Ishtadevata of Gopalatapani Upanishad И как мы уже говорили, что божество Иштадева — это Гопалтапани Упанишад. who is the deity of Bhagavad Gita? Кто является божеством Бхагавад-гиты? Their devotees. Any idea? Дорогие преданные, кто как думает? Vishwarupa, yes, because in the 11th chapter, Krishna is devouring everything. So Vishwarupa, yes? Вишварупа, потому что в 11 главе Кришна все поглощает? Or who is the deity? Or maybe not Vishwarupa. Или нет, кто является божеством Бхагавад-гиты? Or Krishna is saying, amongst the fishes, I am the shark. Или когда Кришна говорит, среди рыб я акула, So who is the deity of Bhagavad Gita? Their devotees. тоже божество Бхагавад-гиты. Radhakanta. Харе Кришна. Ну, Кришна — верховная личность Бога. Yes, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Кришна — верховная личность Бога. Who is the deity of Srimad Bhagavatam? Кто является божеством Шримад Бхагаватам? There are different avatars described in Bhagavatam, yes? В Бхагаватам обсуждаются разные аватары. But who is the deity, main deity described in Srimad Bhagavatam? Но кто является главным божеством, описанным в Шримад Бхагаватам? Chandramala Mataji? Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Yes, Krishnastu Bhagavan Swayam. So this is one of the questions we immediately have to put when we start reading a Shastra. Это тот вопрос, который мы сразу же должны задать себе, когда читаем шастру. Now, the deities of Gopalatapani Upanishad, as I said, is Gopal and Gandharvika. So is Radha and Krishna.
Божества Гопалтапани Упанишад, как я уже сказала, это Гопал и Гандарвика, Рада и Кришна. So if you want to understand Gopal and Gandharvika, Поэтому, если вы хотите понять Гопала и Гандарвику, you have to restrain your senses in the way that Chatuksana did. вы должны обуздать свои чувства таким же образом, как это сделали 4 кумаров. That's the hint that we receive from the very beginning of Gopalатapani Upanishad. Это такой намек, который мы получаем с самого начала Гопалтапани Упанишад. Otherwise, like there is fast food, В противном случае, как существует фастфуд, and we have everything is fast nowadays, fast internet. в наше время все очень быстро, быстрый интернет. We will become fast gopis. Мы тоже ставим таким гопи быстрого приготовления Or fast manjaris. или быстрые манджари. Therefore, no, the Shruti Devi is saying, Munaya, the Munis who are studying this subject, you want to understand it, follow on the footstep of those Munis. Поэтому Шрути Деви начинает со слова «мунаю». Если вы хотите изучать эту Гопалтапани Упанишад, встаньте на путь, следуйте по следам Муни. Now, Vishwanatha Chakravarti Thakur is saying in his purport, Вишванатха Чакраварти Такур говорит в своем комментарии. the sages ask a question so that the worship in the form of the 18-syllable mantra Мудрецы задали свой вопрос таким образом, 18-слоговые мантры. attained by Guru's mercy would be explained. Мудрецы задали вопрос таким образом, что мантра, 18-слоговая мантра, получаемая по милости Гуру, будет объяснена. So it's a very important point that he is making. Это очень важный момент, он здесь утверждает. That this mantra is obtained by Guru's mercy. Эту мантру получают по милости Гуру. The Guru is supposed to realize the deep meaning of that mantra. Считается, что Гуру должен осознать глубокое значение этой мантры. And then he is able to transmit the mantra. И затем он способен передать эту мантру дальше. And as I said, the Gopal mantra is practically the main mantra that was transmitted in our Shiguru Parampara from generation to generation and so on. И как я уже говорил, Гопал мантра — это та самая главная мантра, которую передавали в нашей ученической преемственности из поколения в поколение. And who amongst our munis who were attentively studying Srimad Bhagavatam remember what was one of the first mantras received by Lord Brahma at the dawn of creation? И кто из наших муни, которые очень внимательно изучали Шримад Бхагаватам, помнит, какой была одна из первых мантр, которую получил Господь Брахма в начале творения Вселенной? I'll not tease you, but it was actually Gopal mantra. Я не буду вас мучить, это была именно Гопал мантра. Later we will see how Brahma was creating the universe by using the syllables from Gopal mantra. Позже мы увидим, как Господь Брахма творил Вселенную, используя слоги из этой Гопал мантры. So, Brahma Hridaya Adi Kavaye, that knowledge that Brahma received in his heart, that knowledge appeared in the form of Gopal mantra. Знание, которое Господь Брахма получил в свое сердце, приняло форму Гопал мантры And Kama Gayatri mantra also. и мантры Камагайтри. Therefore, when the sages they came to Lord Brahma, they knew whom they should address. Поэтому, когда мудрецы пришли к Господу Брахме, они знали, к кому именно нужно обратиться. And Brahma is described here in terms of Brahmanam in the Sanskrit. Брахму здесь называют на санскрите Брахманам. Brahmanam means one who knows the Vedas. Брахманам — это тот, кто знает Веды. So he is not a fool. Он не дурак. He is the secondary creator of this universe, Он вторичный творец этой Вселенной. and he was creating the universe directly under the supervision of the Supreme Lord. И он творил Вселенную под прямым руководством Верховного Господа. And Baldev Vidyabhushana, in his purport to Gopalатапani Upanishad, is describing Баладева Видябушина в своем комментарии к Гопалтапани Упанишаду объясняет, that by inquiry, by general and specific questions and answers,
вопрошанием, задавая вопросы и получая ответы, one can understand the excellent meaning. человек может понять значение. Shamhlada, till what time you are supposed to translate? Просто leave now. Я говорю, да, вам Yes, yes. I'm so sorry that you have to leave, but you have to go to your job. I'm so thankful to you. Thank you so much. Thank you very much, Gurudeva. Hare Krishna. If you don't mind, I will just turn off my camera, but I will keep Yes, yes, sure. listening. Thank you. Hare Krishna. Okay, so Trailokya Sundari, good luck. Next time I'll give both of you to Trailokya Sundari and to Shamhlada, but I think Shamhlada will be able to remain for more than 9. Yes. Yes, Okay. yes. Anyway, then next time I'll give you also the purports. I mean the the quotes from the commentaries. It will be easier for you to translate. I forgot this time to do that, but anyway. Thank you. This ability to inquire offers us many benefits in our spiritual life. Эта возможность вопрошать дает нам очень много блага в духовной жизни. Mhm. First of all, inquiry is an essential component of the process of systematic education that we receive under the guidance of our spiritual master. Во-первых, вопрошание — это очень важный пункт в систематическом образовании, получаемом от духовного учителя. Inquiry is also acknowledging of our ignorance in the front of our in the presence of our spiritual master. Вопрошание — это также очищение нашего невежества, нашего незнания перед духовным учителем. Признание. Это признание нашего невежества в присутствии духовного учителя. And this is also a sure way to eliminate this ignorance. И это также очень простой способ для того, чтобы избавиться от этого невежества. By inquiry, we get rid of our doubts. Через вопрошание мы справляемся с нашими сомнениями. By inquiry, we strengthen our intelligence. Через вопрошание мы усиливаем наш разум. Inquiry also is a way of attaining spiritual purification. Вопрошание — это также путь к нашему духовному очищению. As it is said in Srimad Bhagavatam 10:1-16. Как говорится в Шримад Бхагаватам 10.1.16. I saw Navanari was present here somewhere. Not now, but in the beginning she was here. And I remember about 15 years back, one of the very first questions she asked me. Где-то здесь была Наванари, по крайней мере, в начале программы. И я помню, что где-то 14 лет назад она задала мне вопрос. This was actually one of the first questions that she asked. Это был один из первых вопросов, на самом деле, который она задала. And she was very shy and said that I'm sorry to disturb you with my questions. И она была очень смущена. Она сказала, что простите меня, пожалуйста, что я вас беспокою своим вопросом. And it was a message I received from her, or an email, I don't remember, but it was in a written form, I remember. Это было сообщение или имейл, которое я получила от нее, то есть она написала его. And then to encourage her to further put questions, I quoted exactly that verse. И для того, чтобы вдохновить ее задавать дальше вопросы, я процитировала этот стих. Vasudeva katha prashna purushanstin punatihin vaktaram prachakam shrotrim purushasya kilatmanaha. It's a very beautiful verse, which is saying that the Ganges emanating from the toe of Lord Vishnu. Это очень красивый стих, который говорит: Ганга, исходящая из пальца стопы Господа Вишну, Purifies the three worlds, the upper, middle, and lower planetary systems. очищает три мира: верхний, средний и нижний. Similarly, when one asks questions about the pastimes and characteristics of Lord Vasudeva, Krishna, Точно так же, когда кто-то задает вопросы о лилах и качествах Господа Васудевы, Кришны, Purusham Stri Punatihi, three
varieties of men are purified. Очищаются 3 вида людей. This speaker, Говорящий. so in the case of Gopalatapani Upanishad, that will be Lord Brahma. И в соответствии с Гопалтапани Упанишад это Брахма. В случае Gopalатapani Upanishad, это будет Господь Брахма. Then the second person who is purified is the speaker. Вторая личность, которая очищается, это спрашивающий. No, sorry. The first one, yeah, the speaker. So the first one is the speaker, the preacher. То есть первая личность это говорящий или проповедующий. The second one is the inquirer. Второй это вопрошающий. That will be Chatuksana, or the 4 sons of Lord Brahma. В нашем случае это будет 4 сына Брамы Кумара, 4 кумаров. Mhm. And the third person who is getting purified И третья личность, которая очищается, is the one who is listening to that discussion. это тот, кто слушает это обсуждение. So the sages put the question, Таким образом, мудрецы задают вопросы, they are getting purified. они очищаются. Lord Brahma is answering, he is getting purified. Господь Брахма, он отвечает, и он очищается. And we are listening Gopalatapani Upanishad, we are also getting purified. Мы слушаем Гопалтапани Упанишад, мы также очищаемся. So this inquiry, pariprashna, is the driver of sadhu sangha. И вопрошание, парипрашна — это связующий сервер между духовной жизнью В sadhu sangha. в саду-санге. So there is no sadhu sangha if there is no pariprashna. Не бывает саду-санги, если нет вопрошания, парипрашна. If instead of pariprashna you have prajalpa, that's not sadhu sangha. Если у вас вместо парипрашны праджалпа, это не саду-санга. And beside being the driver of sadhu sangha, pariprashna is also the driver for the relationship of between the shishya, disciple, and the spiritual master, Shri Guru. И помимо связующим звеном между саду-сангой, парипрашна является связующим звеном между шишьей и духовным учителем и учеником. You will not have any relationship with your spiritual master if you are not putting questions. У вас не будет отношений с духовным учителем, если вы не будете задавать вопросы. And those questions has 2 forms. И у этих вопросов есть 2 формы. One is the active form Первая — это активная and the passive form. и пассивная форма. What you are doing, all of you, what you are doing now is the passive form of pariprashna. То, чем вы все сейчас занимаетесь, это пассивная форма парипрашны. Because you are interested in the subject that is presented. Потому что вас интересует то обсуждение, которое представляется. So to the degree that you have an interest in the subject that is presented, that is pariprashna. В той степени, в какой вас интересует обсуждение, которое ведется, это является парипрашной. That's inquiry. Это вопрошание. And that's the driver of your spiritual life. И это связь между вашим духовной жизнью. The moment you lose interest to listen to the classes of your spiritual master, there is no pariprashna. В тот момент, в который прерывается ваш интерес к слушанию лекций, прерывается ваша парипрашна. And there is no substance anymore to your spiritual life. И больше нет силы у вашей духовной жизни. So the sages, they inquired from their father and their Adi Guru, Lord Brahma. И мудрецы, они обратились к Адигуру, к своему отцу, к Брахме. Ka Paramo Devaha. Who is the supreme object of worship? Кто является верховным объектом поклонения? Paramadeva. Deva means the supreme lord. Deva means the deity. Who is the Paramadeva? Who is the supreme deity, object of worship in the universe? Парама Дева. Дева означает божество. Кто является Парама, верховным божеством, которому мы поклоняемся? Deva also means one who is worshipped by all. Дева также означает то, кому поклоняются все. Who is that? Кто он?
Then they are asking the second question. Потом они задают второй вопрос. Kuto mrityur bibyeti. Whom does death fear? Они задают второй вопрос. Кого боится смерть? Or another way to put that question is that who can liberate us from death? Или другой вариант, как можно сформулировать этот вопрос, это кто может нас избавить от смерти? Who is not conditioned by death? Кто Кто не не, обусловлен смертью? кто не обусловлен смертью? Mhm. And who can liberate me from death? Кто может освободить меня от смерти? Kasya vigyena kilam vijitam bhavati. By knowing whom those all knowledge becomes manifest. Познав кого, открывается все знание. And that's a good one. И это очень хороший вопрос. By knowing which person is everything about God is revealed. Can you please repeat this question? By knowing which person is everything about God revealed, about Bhagavad Tattva revealed. Познав какую личность, все учение о Боге открывается нам. And the last question was, Kenedam Vishwam Samsara Titi. By whose power does this universe operate? И последний вопрос — это чьей силой управляется эта Вселенная? Or in other words, who created the world? Или другим образом, кто создал этот мир? Who is the origin of the universe? Кто является источником Вселенной? So then Lord Brahma is giving the answers to these pariprashnas, to these very, very important questions. И далее Господь Брахма отвечает на эти очень важные вопросы. Mhm. Who remembers the meaning of the word pariprashna? I explained it in the seminar Pranipad Pariprashna and Sevaya. Кто помнит значение слова парипрашна? Я его давал в своем семинаре, который называется Пранипад Парипрашна и Сева. Yes, Chandramala knows, but let me see who else. Shamarani also knows. Radhakanta, okay. Karunarasa, Baladev, Shyamasundar, Vrajarani. Vrajarani, в чем смысл слова парипрашна? Парипрашна означает ходить вокруг, Мгм. то есть искать, ну как допытываться до истины. Very good. Очень хорошо. Yes, to walk around, to investigate around till you understand the essence. Да, очень хорошо. Это значит ходить вокруг, пока ты не поймешь суть. To investigate, то есть исследовать вокруг со всех ракурсов. To investigate from all points of view the subject, to put questions, to analyze till you understand the subject. То есть это анализировать, смотреть с разных углов то обсуждение, которое нас интересует, пока мы не дойдем до истины. Technically, the sages could just ask just one question. Технически говоря, мудрецы могли задать только один вопрос. Who is God? Кто Бог? But they're asking, no, they're putting further questions. Но они задают несколько вопросов. Who is the Parama Devata? Кто является Парамадеватой? Then, who is the source of knowledge? Кто является Источником знания. источником знания? Then, who is beyond death? Who is controlling death? Кто контролирует смерть? Кто стоит за смертью? And who is the creator of the universe? И кто является создателем Вселенной? So now Lord Brahma is giving an answer. И сейчас Господь Брахма дает ответ. It is the third verse of Gopalатапani Upanishad. Это 3 стих из Гопалатапани Упанишад. That verse contains the essence of the Vedas И в этом стихе заключается суть Вед and the essence of our Gopal mantra. и суть нашей Гопал-мантры.
So in a sense, we can say the Gopal mantra is the essence of the Vedas. То есть мы можем сказать, что Гопал-мантра — это суть вед. Mhm. And Gopal mantra is the essence of Gopalатапani Upanishad. И Гопал-мантра — это суть Гопалатапани Упанишад. So the whole Gopalатapani Upanishad will be built around that verse. Поэтому весь Гопалатапани Упанишад будет строиться на этом стихе. And he's saying, И он говорит: Tad uho vacha brahmanaha, Krishna vai paramam daivatam, Govindam mrityu bibeti, Gopijana valabha, Jnanina tajnatam bhavati, Svaha edam samsara titi. Brahma, knower of the Vedas, then spoke with clarity. Брахма, знающий Веды, затем ясно произнес: Krishna is the supreme object of worship. Кришна — высший объект поклонения. Death fears Govinda. Смерть боится Говинды. By knowing the lover of the gopis, all knowledge is revealed. Познать любящего гопи открываются все знания. The universe moves because of Swaha. Вселенная движется благодаря Сваха. So again, Lord Brahma, he is a realized person. И опять же, Господь Брахма, он самоосознанная личность. Mhm. And he replied on the level of Vijnana, realized knowledge. И он отвечает на уровне вигьяны, реализованного знания. He received Gopal mantra in his meditation at the dawn of creation. Он получил Гопал-мантру в начале сотворения Вселенной, когда он был в своей медитации. But he did not put that mantra in his pocket. Но он не сложил, не спрятал эту мантру в свой карман. Who heard from me the story about don't put your mantras in the pocket? Кто слышал от меня историю о том, как не стоит класть свою мантру в карман? I told this story many times about those two farmers who received the seeds from the guru. Yes, you remember it. Я часто рассказывала эту историю о двух фермерах, которые получили мантру. Вы помните ее? Just in short. So two farmers once they wanted to receive initiation from a guru. Коротко говоря, два фермера хотели получить инициацию от своего гуру, And the guru wanted to taste them. а гуру хотел их проверить. And he said, this is a seed of a soybean for you and one for you. И он каждому из них дал семена сои. He said, when I'm coming back after some time, maybe it will take a few years, I want to see what you'll do with that soya seed. И он сказал, что я, возможно, вернусь через несколько лет, и я хочу увидеть, что вы сделаете с этим семенем сои. And I want to take it back from you. И я захочу ее забрать обратно. But just for a while, keep it. Но пока что сохраните ее. So one of the farmers, he put that soya seed in a box. Один из этих фермеров положил это семя в коробочку Just to preserve it. для того, чтобы сохранить ее. And another, he put that soya into the soil and he started to grow soya. А другой фермер посадил свое семя в землю для того, чтобы оно выросло. So after a few years, he had a few bags of soya seeds. И через несколько лет у него уже было много коробок с этими семенами сои. But in the first case, that soya in the box was eaten by a fly, by something, by an insect. Но в первом случае у первого фермера это семя, которое ему было дано, было съедено молью или другим животным. So when the guru came back and asked for those soya beans, И когда гуру вернулся, и он попросил эти семена, the first disciple could not show anything because the soya was destroyed. первый ученик не мог ему ничего дать, потому что его семя было разрушено. But the second one, he showed those bags with soya seeds.
Но второй ученик, он показал коробки с семенами. Mishki. And the spiritual master was very pleased. И духовный учитель был очень удовлетворен. So the moral of that story, don't put that soya seed that you receive from the spiritual master in a pocket, in a box. А мораль этой истории в том, что не нужно класть семена или мантру, которую мы получаем от духовного учителя, в мешки. You have to invest it. Вам нужно инвестировать в это. That's how you realize the meaning of the mantra. Это то, как вы осознаете значение мантр. And often devotees, after receiving the second initiation, И часто преданные после получения второй инициации, they're kind of like, how to say, they mute their mantra они отключают звук своей мантры. and ставят ее на паузу. So they are chanting it in a kind of like very formal way, То есть они воспевают ее очень формально, but they don't investigate, they don't study the meaning of the mantra. но они не исследуют, они не ищут значения мантры. And they don't put questions about the meaning of the mantras. Они не задают вопросы о значении мантры. And I want to say, in my case, very rarely who amongst my twice initiated disciples are asking me about the meaning of the mantras. И хочу сказать, что в моем случае очень редко кто из учеников задает мне вопрос о значении мантр. And that's not good, И это нехорошо. because mantra remains nishpalam, is not giving the fruits if you are putting it in a pocket. Потому что мантра остается нишпалам, она не дает фрукта, если она не дает плодов, если вы не кладете ее в коробку. So Brahma, he attained perfection, he attained mantra siddhi in his chanting. И Брахма, он достиг совершенства, он достиг мантра сидхи в своем воспевании. And how that perfection, how those realizations were described? Any clue, any idea? И есть ли у вас какие-то идеи, как это совершенство было описано им? Where Brahma described those realizations that he received by chanting his Gopal mantras and Kama Gayatri mantra? Где Брахма описывает те реализации, которые он получил при воспевании Кама Гayatri и Гопал мантры? Радаканта? Может быть, в Брахма-самхите? Maybe in Брахма Самхита. It's not maybe, but it is in Brahma Samhita. Это невозможно, это в Брахма Самхите. Yes, and in Brahma Samhita he is describing Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. That's his deepest realizations that he received, and he describes. Да, в Брахма Самхите он описывает это свою самую большую реализацию, и он ее объясняет Говинда Мади Пурушам. Now, the questions that the four Kumaras asked from Lord Brahma, who is Adi Guru, original. Вопросы, которые задают четверо кумара в Брахме, Ади Гуру или первоначальному гуру, They showed to Lord Brahma that they are qualified они показали Господу Брахме, что они являются квалифицированными to receive initiation. для того, чтобы получить инициацию. And Baldev Vidyabhushana is writing in his purport И Баладева Видябушина описывает в своем комментарии, that by answering the Kumaras' questions in this way, через то, что Брахма давал ответы кумарам, таким образом, четырем Кумарам, Lord Brahma initiated the four Kumaras and this Gopal mantra Господь Брахма инициировал четверо кумаров в Гопал мантру, in the 18-syllable Gopal mantra, в 18-слоговую Gopal mantra. And now, along with imparting the mantra at the time of initiation, the Guru must explain to you the meaning of those mantras. И когда гуру произносит эти мантры во время инициации, он дает также и объяснение этих мантр. It is called mantra artha chintana, or you should understand the meaning of the mantras you are chanting.
Это называется мантра Артха Чинтана, или вы понимаете значение мантры, которую вы воспеваете. Chintana means to be conscious, Чинтана означает быть сознающим. and Artha means the wells or the properties, yes, the wells, the inner wells of the mantra. А Артана означает внутреннее богатство, которое есть у этой мантры. Mhm. So nowadays, of course, you can read any mantra from internet or you can read it in a book. В наши дни вы можете прочитать любую мантру в интернете, найти ее или прочитать в книге. But if the mantra is not transmitted through a disciplic succession and you did not receive it at the time of initiation, it will remain nishpalam. It will not bear any fruit. Но если мантра не передается через духовного учителя, через духовных учителей парампары, то она остается нишпалом, то есть она не дает никаких плодов. At least it will not have the same potency as it may have when you receive it properly. По крайней мере, у нее не будет такого потенциала или силы, которые появляются, когда вы ее получаете правильным образом. Sampradaya Vihinaye mantra nishpalam matam. That's I forgot which Purana is that. From where is that? But it's a famous verse that Srila Prabhupada often quoted, that mantra received without initiation into Sampradaya is nishpalam, is not giving fruit. Я не помню точно из какой-то Пураны, но Шрила Прабхупада давал значение о том, что мантра, которая не передается через парампула, она является нишпалом или не дает плоды. So the small seed of a banyan tree contains the potency to manifest a huge tree. То есть маленькое семя банянового дерева в себе заключает силу целого большого дерева. But when that seed is just falling on the ground, it doesn't sprout, it doesn't grow. Но когда это семя падает просто на землю, оно не прорастает. But if that seed is eaten by a sparrow or by a papagaio, in inglese papagaio, come uitat acum. Parrot. Sparrowt, yeah. Then the seed with all those organic substances from the bird is growing. Но если это же семя съедает попугай, то вместе с органической субстанцией, которая выходит из этого попугая, это дерево прорастет. Семя прорастет. So similarly, the authentic guru, he is not giving you just the seed. Точно так же авторитетный гуру дает вам не просто семя. Not just the mantra. Он дает вам не просто мантру. He is giving you the knowledge. Он вам дает знания. Knowledge which will help that seed, that mantra to grow. Знание, которое поможет, чтобы эта мантра проросла. So Brahma initiated 4 Kumaras into Gopal mantra. И Брахма инициировал кумаров в Гопал мантру. And he explained to them the meaning of that mantra by revealing the whole Gopalатапани Upanishad. И он объяснил им значение этой мантры через объяснение целого Гопалатапани Упанишад. So technically studying Gopalатapani Upanishad, we are present at the time of a process of initiation. И таким образом, изучая Гопалатапани Упанишад, мы находимся в процессе инициации. Мы присутствуем во время церемонии инициации. So we are present at the time of a process of initiation in which Brahma is initiating the 4 Kumaras. Мы присутствуем на церемонии инициации, в которой Брахма инициирует 4 кумаров. Now, let's hear what Lord Brahma is answering to the 4 Kumaras when they put those questions. И давайте посмотрим, что ответил Господь Брахма 4 кумарам на их ответы, на их вопросы. He is saying, Krishna vai parama devatam. Krishna is the supreme object of worship.
Он отвечает, Кришна является верховным объектом поклонения. Because the question was, who is the Paramadevata? Who is the supreme deity in the universe? Потому что вопрос был, кто такой Парамадевата, кто является верховным божеством Вселенной. Krishna vai Paramadevataha. Krishna is the supreme deity in the universe. Кришна является высшим объектом поклонения. Now, we know that there are different Vishnu Tattva forms of the Supreme Lord. И мы знаем, что существуют разные формы Вишну-татвы Господа. Lord Vishnu, Lord Narayana, Господь Вишну, Господь Нараяна. and they are also the Supreme Lord. И они также являются Верховным Господом. Why, amongst all of those forms of the Supreme Lord, Krishna is described by Lord Brahma as the Parama Devata? И почему среди всех этих Господов именно Кришна объяснен как Парамадевата? And the answer is very interesting. И ответ очень интересный. From the point of view of Tattva, they're the same. С точки зрения татвы они одинаковы. But from the point of view of rasa, of some special relationship with the Lord, Krishna is very special. Но с точки зрения расы или очень сокровенных отношений, рас Кришна является Верховным Господом. Rasa means attractiveness, Раса значит влечение. and rasa means the ability to reciprocate love. И раса означает возможность ответить на любовь. Mhm. I don't know if I should go into that, but okay, just to give you an example. Я не знаю, если я должен вдаваться в эти подробности, но я вам просто дам небольшой пример. There are two types of husbands. Есть два вида мужей. The first type is the one who is coming back after the working day, Первый — это который возвращается домой после рабочего дня. and the first thing she's doing И первое, что он делает, is either watching football on the TV, это либо он смотрит футбол на телевизоре, he's playing some PlayStation, он может играть в PlayStation, or hanging up in the Instagram or TikTok somewhere for hours. или листая ленту в ТикТоке или Инстаграме часами. And the wife is saying, "Did you like my earrings?" И жена его спрашивает, тебе нравятся мои сережки? And his earrings, what earrings? Он говорит, сережки, какие сережки? That earrings that I'm wearing now Эти сережки, которые я сейчас ношу. for already 2 weeks. Или, или может быть, 2 недели уже. То есть я уже их ношу 2 недели. So you cannot squeeze much rasa from this type of husband. Из такого типа мужей вы не можете получить расу. Из такого типа мужей вы не можете извлечь слишком много раса. So, because, how to say, he's dry, yes, he's concerned about his own things. Потому что он сухой, потому что его беспокоит только его дела. And there are husbands who they're quite sensitive and they're able to reply, they're able to be in the same mood, they're able to appreciate your earrings, appreciate your new clothes, they feel some interest when you are telling them something. И есть мужья, которые являются, они более чувствительные, они находятся в том же умонастроении, что и вы, они могут оценить ваши новые сережки, вашу одежду или то, о чем вы думаете. So, and the second thing is called the happy marriage life. То есть второй пример мужа, это называется счастливая семейная жизнь. I'm not saying that Lord Narayana or Lord Vishnu, they are dry. И я не говорю, что Господь Нараяна или Господь Вишну являются сухими. Yet, from the point of view of reciprocation, Krishna is really into reciprocating with his devotees. Но с точки зрения Взаимообмена. взаимообмена, Кришна очень преисполнен взаимообменом со своими
преданными. He's Bhaktavatsala. He's giving his heart to his devotees. Он является бхактаватсалой, он отдает свое сердце преданным. He's concerned about what is happening in the lives of his devotees. Его интересует, что происходит в жизни его преданных. Mhm. And in that way, Krishna surpassed Narayana and all other avatars. И таким образом Кришна превосходит всех других аватаров. Господа Нарayana и так далее. And this is exactly why Srimad Bhagavatam also declares И это является причиной, по которой также Шримад Бхагаватам говорит, Krishnastu Bhagavan Swayam, that amongst all of those forms, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. то, что среди всех этих форм Кришна является Верховной Личностью Бога. Etecham Shakala Pumsam Krishnastu Bhagavan Swayam, Indrari Vyakulam Lokam Ridayante Yuge Yuge. Devotees are supposed to know this shloka. Предполагается, что преданные должны знать этот стих. So Lord Brahma is saying Krishna is the Paramadevata. He is the supreme deity. И Брахма говорит, Кришна является Парамадеватой или Верховным Божеством. By hearing these explanations, we nourish our faith in Krishna. Слушая эти объяснения, мы подпитываем свои взаимоотношения с Кришной. We receive Sambandha Jnana, Мы получаем самбанда гьяну, and Sambandha Jnana becomes the foundation of very attentive chanting of the holy names. и самбанда гьяна является основой внимательного воспевания святых имен. And Sambandha Jnana becomes the foundation of very attentive and devotional chanting of our Gayatri mantras. И также самбанда гьяна является основой для преданного и умонастроения, в преданном умонастроении и внимательном умонастроении воспевания Гайатри мантр. Mhm. Now, Srila Jiva Goswami explains the same point about how Krishna differs from all other avatars, but from a little bit from a different angle, very interesting angle. И немного с другой точки зрения, очень интересной точки зрения, Шиваджива Госвами описывает различия Кришны от других аватаров. He is saying in his Sandarbhas, Он пишет в своих сандарбах: Bhajaniya Sarva Sadguna Vishishta, which means that Bhagavan Shri Krishna is one who possesses such a charm that anyone who comes in contact with him naturally desire to be his servant, to surrender to him. Я переведу сам. у меня переведено, Гурудев. Хорошо. Что означает? Бхагаван Шри Кришна обладает такой привлекательностью, что каждый, кто соприкасается с ним, естественно, стремится стать его слугой и предаться ему. Mhm. So, Bhagavan Sarva Sadguna Visheshta, which means he is so beautiful that anyone who comes in contact with him Это означает, что он является таким красивым, что каждый, кто соприкасается с ним, anyone to whom he revealed himself, каждый, кому он открывается, feels the desire to bow to his lotus feet, чувствует желание преклониться перед его лотосными стопами, feels a spontaneous desire to love him, чувствует спонтанное желание полюбить его. and Krishna becomes the object of the service of such a devotee, И Кришна становится объектом поклонения такого преданного not because he demands that from his devotees, не потому, что он требует это от своих преданных, but because being attracted by his beauty, а потому что они притягиваются его красотой, and they voluntarily wants to offer to dedicate themselves. и они по собственному желанию желают предаться ему, And they want just to live for his pleasure. и они хотят просто жить для его удовлетворения. That's why Krishna is Parama Devata. Вот почему Кришна является Парамадеватой.
He's not imposing his love. Он не заставляет любить его. He's naturally so attractive that you just cannot restrain yourself but to love and to surrender to him. Он естественным образом является таким привлекательным, что вы не можете не влюбиться в него. So that was the first answer given by Lord Brahma about who is the Paramadevata. Это был первый ответ Брамы о том, кем является Парамадеватой. Now the second question was, whom death is afraid? Второй вопрос был, Кого кого боится смерть? боится смерть? Maybe it wasn't in the same order, but Brahma is answering, not necessarily in the same order that the questions were put. Они не обязательно должны быть в той очереди, в которой задавали, в той поочередности, в которой задавали вопросы четверо кумаров. But Lord Brahma is replying, Но Господь Брахма отвечает: Govinda mrityur bibyeti. Death fears Govinda. смерть боится Говинды. And Vishwanatha Chakravarti Thakur is explaining in his purport. И Вишванат Чакраварти Такур объясняет в своих комментариях: Death fears Shri Krishna. смерть боится Шри Кришны. As Govinda, he is a coward and protects the cows from tigers. Как Говинда, который защищает своих коров от тигров, In the same way, he protects the jivas from birth and death. точно так же он защищает своих джив от смерти и рождения. So Krishna is taking care about his devotees. He's protecting them from birth and death. То есть Кришна заботится о своих преданных, он защищает их от смерти и рождения. Sarvadharma parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papibhyo mokshayishami ma shuchaha. Krishna is promising this at the end of the Bhagavad Gita. You just surrender to me and aham tvam papa sarvibhyo. I'll take care about all of your sinful reactions. Don't worry. Кришна обещает нам в Бхагавад-гите, он говорит, что просто предайся мне, и я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Ничего не бойся. Now, another question was, by knowing whom you receive all knowledge. Следующий вопрос был: зная кого, ты получаешь все знание. And Lord Brahma is replying, И Господь Брахма отвечает: Gopijana Vallabha Jnanina Taj Gyatam Bhavati. By knowing the lover of the gopis, all knowledge is revealed. познав любящего гопи, открываются все знания. So you see, we had the explanation of the word of the name Krishna, Krishnaya, Govindaya, Gopijana Vallabhaya. So Brahma is replying, actually, he is explaining the meaning of Gopal mantra. То есть вы видите, у нас здесь дается объяснение Кришная, Говиндая, Гопиджана Валабая. То есть Господь Брахма нам дает объяснение Гопал-мантры. He explained who is Krishna. Он объясняет, кто такой Кришна. He explained who is Govinda. Он объясняет, кто такой Говинда. In the future verses, we'll again hear some explanations about who is exactly Govinda. В следующих стихах мы узнаем еще больше о том, кто такой Говинда. Now he gave just a short description. Сейчас он дает короткое описание. That Govinda he's a coward boy. He's taking care about the cows, protecting the cows from tigers. Что Говинда — это пастушок, тот, кто защищает коров от тигров. And the same way, Govinda will take care about you as a conditioned soul if you surrender to him. И точно так же Говинда позаботится о тебе, об условленной душе, если ты ему предашься. But now he is explaining the confidential meaning of Gopijana Vallabha. Who is Gopijana Vallabha? А сейчас он открывает очень конфиденциальное знание о том, кто является Гопиджана Валабхой, кто такой любящий гопи. Tad Gyatam Bhavati, he is the source of all knowledge. Он является источником всего знания. And Lord Brahma is saying, by knowing the lover of all the gopis, И Господь Брахма говорит: зная любящего гопи, all the knowledge is revealed. все знание открывается.
And Srila Prabhupada is writing in one of his purports to Srimad Bhagavatam 1:16-15. И Шрила Прабхупада описывает в одном из комментариев Шримад Бхагаватам 1:16-15. Trailokya Sundari, did I send that purport to you? No, No, I'm I sorry. can find it if Oh, you... don't find. Don't. Just concentrate. It is easy. Prabhupada is explaining that Krishna means Krishna and his eternal devotees. Кришна означает Кришна и его вечных преданных. Uh, as the king means the king and his confidential servants. Как король означает король для его Король всегда приходит вместе со своими слугами. So Krishna and his confidential devotees are not separated. Кришна и его конфиденциальные преданные, они никогда не находятся в разлуке. So if you glorify the Lord, then you glorify his devotees. Если вы прославляете Господа, значит, вы прославляете его преданных. If you glorify his devotees, you glorify the Lord. И если вы прославляете преданных, вы прославляете Господа. Now, Prabhupada is saying, simply by appreciating the dealings of the Lord and his devotees, И Шрила Прабхупада говорит, просто прославляя деяния преданных Господа, one can attain salvation. кто-то может достигнуть освобождения. So, in other words, when the dealings of the Lord and his devotees is the highest expression of knowledge, Другими словами, деяние Господа и его преданных является верхушкой всего знания. and Vishwanatha Chakravarti Thakur is explaining, И Вишванат Чакраварти Такур объясняет, knowing him as the lover of his best devotees, зная его как любящего его преданных, своих лучших преданных, своих лучших преданных, best devotees are the gopis. его лучшие преданные — это гопи. All the material and spiritual are known even without investigation. Все материальное и духовное открывается даже без исследования. There is nothing else to be known. Нет ничего другого, что можно исследовать. So the pinnacle of knowledge is the understanding how the Lord deals with his devotees. То есть верх всего знания — это понимание того, как Господь его деяния с его преданными. And then Vishwanatha Chakravarti Thakur is saying in his purport, И в комментарии Вишванат Чакраварти Такур описывает: Bhakti with Krishna as the lover of the gopi is the highest type of bhakti. Бхакти Кришны по отношению к его любящим преданным — это верхушка бхакти. And of course, the bhakti of gopis is the highest. И, конечно, любовь гопи — это верх всего. But amongst all the spiritual realms, generally it is described that Vraja Bhakti, or the Bhakti that is manifested in the hearts of the inhabitants of Vrindavana, that's the highest Bhakti. Но обычно объясняется, что именно деяние в Радже является верхом бхакти. Because why? Почему? Because when the Supreme Lord is exposed to that Vraja Bhakti from his devotees in Vrindavana, потому что когда Господь является окруженным любовью преданных в Радже, then he forgets his own supremacy. он забывает о своем величии. He's not identifying himself anymore with the Supreme God. Он больше не олицетворяет себя, не идентифицирует себя с Верховным Господом. He considers himself to be one of them. Он считает себя одним из них. And that's how the highest rasa is manifested. Это то, как проявляется вся возвышенная раса. So there are
different moods of worshiping the Supreme Lord. И существует несколько видов умонастроений в поклонении Господу. One is called Aishwarya, Одно называется Айшварья. worshiping the Lord in awe and reverence. Поклонение Господу очень Настроение- возвышенное и величественное. Да, в настроении величия, роскоши и так далее. And that's the mood practiced by devotees in Vaikuntha. И это умонастроение, которое соответствует преданным из Вайкунтхи. That's practiced in Vaikuntha, in Dwaraka, in Ayodhya. Это практикуется в Вайкунтхе, в Двараке, в Айодхе. But there is the mood which is called Madhurya, sweetness. Но есть умонастроение, которое называется Мадуря или сладость. Mhm. And Krishna is completely captivated by that type of love practiced in Vrindavana. И Кришна, он полностью Поглощен, он полностью очарован. он полностью очарован именно этому виду любви из Враджи. And when Krishna remembers his devotees who possess this Vraja Bhakti mood, И когда Кришна вспоминает своих преданных, у которых есть это умонастроение Враджи, he is totally captivated by that. он полностью поглощен этим. And also one who remembers the pastimes of the Lord and his devotees in that mood, И также тот, кто помнит деяния Господа и его преданных именно в этом настроении, he also becomes so captivated он тоже становится поглощенным, that he transcends death without making any separate effort. в той степени, что он побеждает смерть, не прилагая никаких усилий. Mhm. Can you imagine how potent are those pastimes of the Lord with his devotees in Vrindavana? Можете ли вы представить себе, насколько сильны эти деяния Господа во Вриндаване с его преданными? So now the last question was regarding the creation. И последний вопрос, он был о сотворении. Who created the universe? Кто сотворил Вселенную? Lord Brahma is giving a very, very unusual answer. И Господь Брахма дает очень непривычный ответ. Of course, Krishna created the universe. I mean, it's of course, he doesn't want even to reply it in such a simplistic way. Конечно, Кришна создал Вселенную, то есть он даже не хотел вдаваться в такую элементарную подробность. But he is replying to this question in a very esoteric way. Поэтому он отвечает на этот вопрос очень эзотерическим образом. Swaha edam samsarati. The universe moves because of swaha. Вселенная движется благодаря сваха. Who knows the meaning of the word swaha? Кто знает значение слова сваха? Okay. Chandramala knows, Baladev knows. Who else knows the meaning of the word swaha? Кто еще знает значение слова сваха? Shyamasundara, very good. Who participated amongst you at the initiation ceremonies when you are throwing grains into the fire by the word swaha? Кто из вас присутствовал на церемонии инициации, когда во время жертвоприношения кидают зерна в огонь со словами сваха? So, what does swaha meant То есть when you did that? что означает сваха, когда вы делали это? Mihai? It's sacrifice in itself. Sacrifice in itself, yes. Это жертвоприношение в себе, само в себе. So swaha means I'm offering myself. Сваха означает я предлагаю самого себя. So when when Lord Brahma is saying that the Vedas, that the universe moves because of swaha, То есть, когда Господь Брахма говорит о том, что Вселенная движется благодаря сваха,
Technically, he answered that Krishna created the universe as a sacrifice. Технически говоря, он описывает, что Кришна создает Вселенную через жертвоприношение. Usually, the word sacrifice is associated in our minds with something very sacred, very an effort that requires a lot of energy. Обычно, когда мы слышим слово жертвоприношение, мы представляем себе что-то сложное. Как усилие, которое требует очень много энергии, очень много вложения. And that's true. И это правда. The universe wasn't created just like, you know, mystically. It is a whole process, very complicated process, how the universe was manifested. И это правда, потому что Вселенная не была сотворена по щелчку пальца. Это целый сложный процесс о том, как все происходило. And the Vedas describe that actually the Lord sacrificed his own body to create the universe. И описывается, что Господь, он принес в жертву все свое тело для сотворения Вселенной. In the famous Purusha Shukta shlokas, В известных Пуруша Шукта шлоках is described how the Lord sacrificed his Vishvarupa, his universal form, and created the universe. описывается, как Господь принес в жертву свою Вишварупу или свою форму для сотворения Вселенной. And now, there are different explanations why the Lord created the universe. И есть разные объяснения, почему Господь сотворил Вселенную. For example, there is an explanation that this is just the nature of the Lord to have a material nature and to have a spiritual nature. И одно из объяснений это то, что это просто является природой Господа. У него есть материальное у него есть материальное сотворение и должно быть духовное сотворение. And that's the part of being the absolute. Absolute is one who contains in himself all the contrasts. И это является одним из определений абсолюта, то есть то, в чем есть контраст, в чем есть много противоречия. Male, female, Мужчина, женщина, birth, death, смерть, рождение, creation, destruction. сотворение и разрушение. In the spiritual world, everything is created eternally. В духовном мире все существует вечно. If destruction will miss from the picture, then the Lord is not complete. И если разрушения не будет в этой картине, в этой всей картине, то тогда Господь не является абсолютом. Therefore, he needs the material world where there is creation and destruction. Поэтому нужен материальный мир, где есть сотворение и разрушение. But there are other explanations given in the Shastras that the material world is created because the conditioned souls, they had many material desires. И есть также разные объяснения в шастрах, где описано, что, например, материальный мир создан, потому что у обусловленных душ есть желание. Были материальные желания. And that they had some unrealized karmas from the previous cycle of creation. И у них была какая-то нереализованная карма из прошлых рождений. Then the explanation that the material world is a needed what is it called in English? A needed prison house for the rebellious conditioned souls. И также есть объяснение того, что материальный мир существует как тюрьма для непослушных, обусловленных душ. Sometimes it is said that the material world is created as a result of the Lord's dream. That's just a dream of the Lord, yoga nidra. Иногда описывается, что материальный мир существует как йога-нидра или как сон Господа. And there are some Vedantic explanations in which it said that the Lord just created because of Ananda, because he is so happy that when you are happy, you are doing something. И есть также объяснение ведантичное, где описано, что Господь сотворил этот мир благодаря Ананде, то есть просто потому, что Он хотел наслаждаться своим творением. I told you this example
At least devotees in Bucharest, they heard me telling it. Я вам давал этот пример, по крайней мере, преданные из Бухареста точно знают его. That when I was in the high school in 89 something, here in the western part of Romania, Когда я учился в школе, это был примерно 92-й год, в одном из городов в Румынии. в лицее художественном. Then I had a friend. У меня был друг, He was in a grade senior than me in the school, in the high school. он был на класс старше меня в том лицее, Mhm. And he was a hippie. и он был хиппи. Long hair, typical clothes, У него были длинные волосы и типичные для хиппи одежды. always very happy. Всегда очень счастливый. And Mihai, you know that central place in Cluj-Napoca where there is this big Orthodox church, and then there is that Catholic one. And vis-a-vis it, there was at least before there was a library. И Михай знает, наверное, Михай точно знает эту улицу в Клуж-Напоке между церковью католической и православной была напротив этих церквей была библиотека. There is a plaza with a monument with somebody on a horse. I don't remember exactly his name now. Matei Corvin. Yeah, Matei Corvin, yes. И там была статуя Матей Карвина на лошади. So one day I was just sitting there on a bank on something, И в один из дней я просто сидела там на скамейке, and I saw this guy walking around with a little, you know, those cars that were used by that are, yeah, how to say in English. Коляска, как сказать, кто может мне помочь? Коляска для детей, в которой возят детей. Евгения? Baby cart. Yeah. Pushchair. Pushchair, yes. For the babies, you know. и он гулял на той улице с коляской. And that chair for the baby was completely filled with different flowers. И эта коляска была заполнена большим количеством цветов. And he was walking with that, and he was giving flowers to all the people around. И он гулял там и раздавал цветы всем людям вокруг. And it was a very funny scene. И это выглядело очень забавно. I mean, for me, as for an artist, it was really something to make a picture. It was really funny, really interesting, really beautiful. И для меня, как для художника, это было чем-то, что хотелось запечатлеть, сфотографировать. То есть это было что-то красивое, забавное. So the guy was so happy that he was just giving flowers around. То есть парень был настолько счастлив, что он просто раздавал всем цветы. So in the same way, the Vedanta Sutra is saying that the Lord is so happy in himself that he creates the universe because of his happiness. Точно так же Веданта Сутра описывает, что Господь настолько самоудовлетворен в себе, настолько счастлив, что Он создает Вселенную. So the reason for the universe's appearance is his Ananda. То есть значение появления Вселенной — это его Ананда. But now we see Lord Brahma, who is the secondary creator of the universe, he knows what he is talking about. Но сейчас мы заметим, что Брахма, который является второстепенным сотворителем Вселенной, он знает, о чем он говорит. And he is saying that the Lord created the universe because of Swaha as a sacrifice, not because of Ananda, but as a sacrifice. И он говорит, что Господь сотворил Вселенную, Сваха, он создал ее благодаря своему жертвоприношению. What does it mean? Что это значит? And the meaning is very interesting. И значение очень интересное. He creates the universe as a sacrifice for his devotees. Он создал Вселенную как жертвоприношение для своих преданных.
Because from the previous creation, Потому что из прошлого сотворения some devotees, некоторые преданные, like for example, Mihai, Victor, Vishwapalaka, Prana, Radhakanta, Andrei, Aruna Govinda, Chandramala, you remained in this universe from the previous creation, потому что из прошлого сотворения все преданных, которые перечислил Гурудев, они остались в творении. you did not attain perfection in your devotional service in the previous creation, Вы не достигли совершенства в преданном служении в прошлом сотворении, but you were crying for the mercy of the Lord. но вы плакали по милости Господа, So the Lord did not forget you. и Господь не забыл вас. And therefore, when He destroyed the universe, И поэтому, когда Он разрушил Вселенную, because the universe is supposed to be destroyed, потому что Вселенная должна быть разрушена, then hearing your plea and hearing your prayers, the Lord decided, okay, for Mihai and for Prana and for Tejashri and Rohini and Radhakanta and Gaura Sevika, I'll create the universe again just to give them a chance to become good devotees again. и слушая рыдания и молитвы преданных, таких как Михай, Радаканта и тех, которые перечислил Гурудев, Господь сотворил эту Вселенную вновь. So He's giving them the body. Он дал им тело. He again arranged everything that they will become sadakas, Он вновь организовал все таким образом, чтобы они стали садаками, that they will receive initiation, чтобы они получили инициацию, that they'll continue their spiritual practice, чтобы они продолжили свою духовную практику, and at the same time that they will preach to other conditioned souls, и в то же время, чтобы они смогли проповедовать другим обусловленным душам, in parallel with their own spiritual development, параллельно своему духовному прогрессу, so that they'll be able to give bhakti to some other vimukhata jivatas, or jivas who are vimukhata, which means they're opposing to the Lord now. таким образом, чтобы они могли дать знания вимукхатва дживас, то есть дать знания тем душам, которые отвернулись от Господа, которые являются против Господа. So in time, let's say Vrajrani, Venugopal, Aruna Govinda, Mihai, Andrei, and Rohini and Tejashi, they get liberation from this world. И скажем, что со временем все эти преданные получили освобождение из этого мира, But those people to whom they were preaching, но те люди, которым они проповедовали, they remain in the material world. они остались в материальном мире. And for them, the Lord again will create the material universe. И для них Господь вновь сотворит Вселенную. So the Lord is not creating the universe for the conditioned souls. То есть Господь не сотворяет Вселенную для обусловленных душ. Devotees from Russia, you remember when you had this Olympics some years back. Преданные из России, вы помните, когда у вас несколько лет назад были Олимпийские игры? And those Olympic Games took place in different cities of Russia. И эти Олимпийские игры, они проходили в разных городах России. In Sochi was something, so far as I remember, yes. And it is not happening only in Russia, in all the European countries also. It's happening the same pattern. Например, это проходило в Сочи. И точно так же это происходит и в других странах европейских также. When there is an Olympic, когда есть Олимпийские игры, когда есть олимпиец, then the government is investing a lot of energy and money to rebuild hotels, to build airports, to build roads. Когда проходят Олимпийские игры, министерства вкладывают много денег в улучшение условий в отелях, они делают дороги, они обновляют аэропорты.
And the citizens of those cities, they're thinking, wow, the government is so nice. The government is building is building roads for us. И люди, живущие в этой стране, в этих городах, говорят: вау, министерство так добро к нам, оно строит для нас дороги, аэропорт. Sorry, dear citizens, Очень жаль, дорогие горожане. it wasn't for you. Это не для вас. There was a higher cause for that. Для этого всего была высшая цель. The government needed money that they will receive from those Olympic Games. Министерству нужны деньги, которые они получат с этих Олимпийских игр. Министерство, правительство. Правительство, простите. Therefore, the government was investing like anything in those things to have Olympics and to receive millions of euros and dollars as a result. Поэтому правительство вкладывает очень много денег для того, чтобы собрать как можно больше евро из результатов всего. So, something in a similar way, when we think that the Lord created the material universe for the benefit of the conditioned souls. Примерно таким же образом, когда мы думаем, что Господь сотворил материальную вселенную для обусловленных душ, Who are these conditioned souls? кто такие эти обусловленные души? The Lord will not sacrifice anything for, for those conditioned souls who declare their independence. Господь ничего не будет жертвовать для этих обусловленных душ, которые провозгласили свою независимость. You declared your independence. I'm not intervening in your independence. I'm respecting your independence. Therefore, I have nothing to do with you because you don't want to have nothing to do with me. Ты являешься независимым, и я очень уважаю твой выбор, и я знаю, что ты не нуждаешься во мне, и поэтому я не вмешиваюсь в твое желание быть отдельно от меня. Therefore, when it is said that the Lord created the universe as a sacrifice, swaha, Поэтому, когда говорится, что Господь создал материальный мир как жертвоприношение, сваха, He created it for the devotees who weren't so serious in their practice of sadhana from the previous creation. Он сотворил это для преданных, которые не были достаточно серьезными в их прошлых жизнях в садане. So he created again the universe as a chance for them to advance further. И он создал еще раз Вселенную как шанс для того, чтобы они дальше прогрессировали. So this is the purpose of the creation. И это является смыслом сотворения. And that's how the Paramata Devata Shri Krishna created it. И это является тем, как Парамадевата Шри Кришна сотворил его. That's the reason how this Paramadevata created it. И это является причиной, по которой Парамадевата создал Why Вселенную. he created that? Yes. So, dear devotees, that was the meaning of the third and of the second and third verse of Gopalatapani Upanishad. Дорогие преданные, это было объяснение 2 и 3 стиха из Гопалатапани Упанишада. As I said, it's kind of like very, very superficial explanations. Как я сказал уже, это является достаточно поверхностным объяснением, Because to go deep into each verse, into each syllable, it requires weeks to explain. потому что, вдаваясь подробно в каждое слово и в каждый слог, нам понадобится недели. But just to give you an idea about what is that wonderful Shastra, Но просто для того, чтобы дать вам идею о этом замечательном писании, and also to give you some few insights about the meaning of Gopal mantra that we are chanting, и также, чтобы вы получили несколько реализаций Гопал-мантры, которую мы воспеваем. and not to lose you in details, I'm following this format. И для того, чтобы не потерять вас где-то в деталях, я следую этому плану. Any questions, dear devotees? Есть ли какие-то вопросы, дорогие преданные? Mihai, please. Hare Krishna, dear Gurudev. Thank you for the lesson.
I was just thinking of, I was reflecting on your last explanation of the verse, and I thought of one statement that Krishna says in chapter 9, text 29 of Bhagavad Gita. It says, I envy no one, nor I'm partial to anyone. I'm equal to all. In that sense, how to understand his impartiality, because he also is not partial to the demons also, and demons are opposed to him. In that sense, he's gonna be always devotees in the universe, and he's gonna manifest the universe always for them. That's my question. Михай Прабhu задал вопрос, как понимать тот аспект Господа, в котором он, например, описывает в Бхагавад-гите 9.29, где он говорит: «Я никому не питаю ни вражды, ни пристрастия», но в тот же момент он создает также необходимые условия для тех, кто не является преданными, например, демоны и так далее. So there are explanations to this verse that you quoted by our previous acharyas. И есть объяснение стиха, который ты процитировал, объяснение ачарьев. Especially Vishwanatha Chakravarti Thakur is explaining В особенной степени Вишванат Чакраварти Такур описывает, that, yes, from one part the Lord is definitely impartial. с одной точки зрения Господь является имперсональным. Нет, не имперсональным, он не предвзят, у него нет любимчиков. But it's a kind of like I heard an explanation from Purna Chandra Goswami based on the purports of Vishwanatha Chakravarti Thakur. Я слышал объяснение Пундра Чандры Госвами, основанного на комментарии Вишванат Чакраварти Такур. And Purna Chandra Goswami, he gave the example. И Пурна Чандра Госвами дает пример. That let's imagine a school teacher. Давайте представим учителя школы. She's a woman and she's a mother. Она является женщиной, она является матерью. And she's teaching in the school. She has a classroom full of kids. И она обучает детей в классе, их полный класс детей. And amongst those kids, one of the kids that is learning in that school in the very same class is her son. И один из детей, который находится в классе, в котором она обучает, является ее сыном. Mihai and the other devotees, when you ask the question, keep please your hand raised, because otherwise your screen is moving around and I lose you, and I want to see you when I'm replying. Okay, yeah, keep your hand. Thank you. So one of the kids that is learning in that classroom is her own son. Дорогие преданные, не опускайте, пожалуйста, руки, когда вы задаете вопрос, чтобы Гурудев вас мог видеть. Итак, один из учеников в этом классе ее сын. And she is impartial. I mean, she is teaching everybody the same stuff. И она не предвзята, она учит всех одному и тому же. And sometimes she even may be stricter with her son than with other kids in the classroom. И иногда она может быть даже более строга к своему сыну, чем к другим детям. But, for example, if a fire will start, Но, например, если случится пожар, other kids will immediately run away thinking about their own parents. все дети выбегут, думая о своих родителях. But her own son will think about his mother and will jump immediately on her lap. Но ее сын, он сразу подумает о своей матери, и он быстро побежит в ее объятия. She remains impartial to other kids. Она остается непредвзятой ко всем детям. But at the same time, she is reciprocating with her own son. Но в то же время она отвечает взаимностью своему сыну. So the Lord is impartial. Господь не предвзят.
but at the same time, he's reciprocating according to the mood of the one who is contacting him. Но в то же время он отвечает тем, кто входит с ним в связь, точно так же. Therefore, yes, I'm not envying anybody. Поэтому он не Поэтому, да, я никому не завидую. But at the same, and I'm impartial to everyone. и я не предвзят ко всем. But at the same time, Krishna is saying, Ye yathamam prapadyante. Но в тот же момент Кришна говорит «Ей адхамам прападенты». As one relates to me, I'm reciprocating. Как мне предаются, так я отвечаю. I don't have a stone heart. I'm a person. And if I see some love and devotion, I take care about that person. У меня не каменное сердце, и когда я вижу любовь и преданность, я отвечаю преданным. Therefore, as Paramatma, as the Lord of the universe, the Lord is impartial, neutral. Поэтому как Параматма, как Господь Вселенной, Господь является нейтральным. But as the Lord who is able to reciprocate as a Bhakta Vatsala with his devotees, he is reciprocating with them. Но как Господь, который является Бхакта Ватсалой, Он отвечает преданным в той степени, в которой они взаимодействуют с Ним. So that's the explanation that our acharyas are giving to that point. Это является объяснением, которым нам дает Ачарья в связи с этим. Mihai, anything else on that? Thank you. I understood that Krishna has one principal reason and the other one are covering all other. Yes. Okay. Thank you. Hare Krishna. It's never black and white. There are many, many subtleties. Михай понял, что есть один главный принцип, который покрывает все остальные. Гурудев сказал, что да, не бывает белого и черного. Mhm. The Lord has many, many qualities simultaneously and many duties and missions that he has to fulfill simultaneously. У Господа есть очень много миссий и целей, которые Он исполняет одновременно. Therefore, to common souls who doesn't have devotion towards him, he is impartial. Поэтому к обычным душам, которые не заинтересованы в них, Он является непредвзятым. He is not envying anybody and he is not favoring anybody. Он никому не завидует, у него нет любимцев. But if somebody is manifesting some love towards him, he is obliged to reciprocate. Но если кто-то проявляет любовь к нему, он отвечает ему. Because if he'll not reciprocate, you can imagine, I mean, it's you can blame him then that he is a stone-hearted God. Потому что вы можете себе представить, если он не будет отвечать тем, кто любит его, можно сказать, что можно его обвинить в том, что у него каменное сердце. You know that Srimad Bhagavatam has a structure. Знаете вы, что у Шримад Бхагаватам есть структура. Sometimes they are saying that the 12th canto of Srimad Bhagavatam is Krishna's crown. Иногда говорится, что 12-я песня Шримад Бхагаватам — это корона Кришны. The 10th canto of Srimad Bhagavatam is Shri Krishna's face. 10-я песня Шримад Бхагаватам — это лицо Кришны. So there are hands, there are feet. I don't remember exactly which canto is what. Есть руки, есть ноги. Я не помню точно, какая песня к какому частью тела относится. But I remember one thing. Но я помню одно. That the 7th canto is Krishna's heart. 7-я песня — это сердце Кришны. Why? Почему? Because it describes how the Lord offered protection to Prahlad Maharaj. Потому что там описано, как Господь дал прибежище и защиту Прохладе Махараджу. And technically, this canto also starts exactly with that problem, that the Lord is impartial, how he could give protection to Prahlad and kill Hiranyakashipu. И технически говоря, с этого начинается песнь, что встает вопрос, как Господь, что Господь, будучи имперсональным, как Он мог дать защиту? Не имперсональным, что Господь, будучи непредвзятым, Господь, будучи непредвзятым, смог защитить своего преданного Прохлады Махараджа. Mhm.
And as I explained, that yes, he is impartial, but when it comes to his devotees, he is obliged, but he also wants to do that. He wants to protect them. И как я объяснил, что он не предвзят, но когда касается его преданных, он хочет, и он отвечает им. Он обязан, и он хочет это сделать. He wants because he loves his devotees. Он обязан, потому что он любит своих преданных. Okay. Aruna Govinda? Благодарю вас за прекрасную лекцию. Очень важная тема, на которой я как раз в последнее время размышляю. И у меня один вопрос, но он с двух частей. Может ли мантра раскрыться без изучения? И ну, первая часть. Гурудев, я попробую, я не очень хорошо знаю английский. Если хочешь, я переведу. Если вам так будет проще. Если нет, то я могу попробовать. Ну, попробуй, и я посмотрю, что получится. Thank you very much, Gurudev, for this important subject. My question is if mantra can be opened without knowledge. Can be revealed without knowledge. In some very unique circumstances, it can. В некоторых очень особенных случаях может быть. And one of such unique cases is the case of Gop Kumar. Один из таких особенных случаев — это Гоп Кумар, Described in Brihad Bhagavatamrita. описанный в Брихад Бхагаватамрите. His guru was so ecstatic that he just gave him the mantra, and he was so carried away by his ecstasy that he did not give him any class, any Srimad Bhagavatam explanations. Just said, chant this mantra and everything will be fine. And he went on crying. И там описано, что его гуру был настолько преисполнен экстаза, что во время инициации он просто дал ему мантру, и он сказал, просто повторяй эту мантру и будь счастлив, и в слезах, и в экстазе он убежал. And by the power of that Gopal mantra, Gop Kumar attained perfection. Но благодаря силе этой Гопал-мантры Гоп Кумар получил реализации. But this is of course is an exceptional case. Но это является случаями особыми. Да, чрезвычайный случай. We as sadhakas, we are obliged to study the meaning of the mantra. Мы, как садаки, мы должны изучать значение мантр. And we have to put questions. И мы должны задавать вопросы. We have to ask our spiritual masters, Diksha and Shiksha gurus, about the meaning of the mantra. Мы должны задавать вопросы нашим Шикша и Дикша гуру о значении мантр. And about the process of chanting the mantra. И о процессе воспевания мантры. And then mantra starts to reveal itself to you. И тогда мантра откроется для вас. So the Lord wants to reveal that mantra to you, but you have to reciprocate. You have to show him that you want to understand the meaning of the mantra. Потому что Господь хочет, чтобы эта мантра открыла себя вам, но вам нужно для этого приложить усилия и изучать ее. So from both sides, it's coming from the Lord. The mantra in itself is described as Guru and Krishna's mercy. Потому что с одной стороны, мантра это является, описано, что мантра это является милостью Гуру и Кришны. But from another side, we as a disciple, we should manifest our eagerness to understand and to appreciate that mercy. Но с другой стороны, мы как ученики должны проявить свое сильное желание в том, чтобы понять эту мантру. Therefore, we should investigate, we should study, and we should try to understand.
Поэтому мы должны исследовать, мы должны изучать, и мы должны хотеть понять. And of course, just our intellectual abilities will not be enough to understand the full meaning of the mantra. И, конечно, нашего понимания не хватит для того, чтобы понять значение всей мантры. Therefore, we have to pray inside to the deity of the mantra, to our Ishta Devatas, so that they will reveal the inner meaning of the mantra that we are chanting. Поэтому мы должны возносить молитве божеству мантры или нашим иштадеватам для того, чтобы эта мантра нам раскрылась. Понял, Гурудев, благодарю. Потому что, да, есть такое, как бы, что мантра откроется вот как-то сама на примере ученика Гири, который посредством служения, да, стал то ачарья в итоге. Yeah, you be like Giri first, and then it will happen. Thank you, Gurudev, for this explanation, because we have this understanding that we will be just like Giri, that was Tataka Acharya, that with grace of devotional service developed this understanding. Mhm. Yes, as I said, Giri is also, he's a special case. He's an extraordinary case that received special mercy from his Gurudev. Да, как я сказал, Гири это был одним из тех крайних случаев, когда кто-то получает милость гуру без значения, без исследования мантры. But otherwise, Sanatana Goswami is saying in Hari Bhakti Vilas Но Санатана Госвами говорит в Хари Бхакти Виласе, that if you want to understand the deep meaning of a mantra, если вы хотите понять глубокое значение мантры, then mantra artha chintana, you have to study its meaning, тогда мантра Артха Чинтана, вы должны изучать ее значение, you have to follow mauna, вы должны следовать мауне, you have to follow the process of shaucha, you have to be pure, вы должны следовать процессу шаучи или быть чистыми. mana sanskarana, I think you have to control your mind Мана санскарана, вы должны контролировать свой ум. и чувства. So there are many other processes like that that are contributing to realizing the deep meaning of the mantra. И есть и другие процессы, которые помогают в понимании значения мантры. But the main element is упанишад. You sit nearby the spiritual master and put questions about the meaning of the mantra. Но главное — это упанишад, то есть вы сидите рядом с духовным учителем и слушаете значение мантры. And then he's saying, okay, I give you the explanation now. I give you some homework also. И когда он говорит, вот, я тебе даю значение, а теперь я тебе даю домашнее задание. Study this in this book that will explain the points that I told you. Изучи эту и эту книгу, которая объяснит тебе те моменты, которые я подчеркнул. Then when you are studying as a homework under the guidance of your spiritual master, directed by your spiritual master, then you first obtain theoretical understanding, and then by inner prayer, you come to the point when the mantra will reveal itself to you. И когда вы изучаете таким образом то домашнее задание, которое дал вам духовный учитель, под его надзором и рядом с ним, вам, во-первых, откроется техническое понимание мантры, а во-вторых, теоретическое значение мантры, во-вторых, вам откроется ее практическая сторона. Да, со временем откроется уже, она откроет, мантра откроет себя вам. Благодарю. А можно еще один, может, не совсем по теме? So it's not automatical. То есть это не автоматически. You have to endeavor for that. Надо стремиться к этому. Я благодарю, что надо и изучать, задавать вопросы, углублять свое понимание. Надеяться, что ты один из миллионов вот этих исключительных случаев, это неверно. Да? Нет.
Да. А Мгм. другой вопрос, может ли человек, находясь в гуне благости, действовать оперативно и быстро? Или уже это, должен подключиться раджас? Мгм. Так, Сундри, а, я знаю, что Евгения профессиональный переводчик. Я хочу посмотреть, как она переводит, хорошо? Конечно. Ты большая молодец. Евгения, можете мне помочь немножечко? Тогда Аруна Гавинда скажет на русском свой вопрос, вы его потом на английском. И пару вопросов попереводите чуть-чуть. Я хочу посмотреть, как вы переводите. Окей. Fine. Аруна Гавинда, пожалуйста. Вопрос заключается в том, что может ли человек, находясь в гуне благости, действовать быстро и оперативно, или это уже должна гуна страсти подключиться? The question is it possible for a man, being in a mode of goodness, behave quickly and fast, or is it necessary that a mode of passion gets involved? Окей. It's very good question. Очень хороший вопрос. Somehow we have this understanding that when we are doing things very fast, when we are punctual, and when we are efficient, then this is the mode of passion. Иногда у нас создается впечатление, что если мы действуем быстро, мы эффективны и пунктуальны, то это гуна страсти. It's a wrong understanding Но это абсолютно неверное понимание. because mode of goodness means efficiency, means fast, means quality. Потому что гуна благости означает быстрота, эффективность и качество. Mode of passion is doing the same things А гуна страсти выполняет те же самые функции externally, but having a wrong motivation. на внешнем уровне, а внутренняя мотивация другая. The motivation is to exploit and to enjoy. Мотивация заключается в том, что хочется эксплуатировать и наслаждаться. So mode of goodness means the same rhythm, the same efficiency, the same punctuality, but with the proper motivation. А гуна благости означает та же самая эффективность, та же самая пунктуальность и быстрота, но с другой мотивацией. And with the proper mood. И в настоящем настроении, соответствующем настроении. In the mode of passion, you are doing the same things, but with a mood of that you are the saver, you are the boss, you are the controller. А если вы делаете те же самые вещи в гуне страсти, то у вас настроение, будто бы вы спаситель всего мира, вы контролер. But in the mode Вот. of goodness, you are doing the same thing, Но в гуне благости вы выполняете те же самые вещи, the same efficiency, точно с такой же эффективностью, in the proper mood, в должном настроении, without pride, без какой-либо гордыни. and you are stable, you are constant in that. И вы стабильны в этом, вы неизменчивы, But in the постоянны. mode of passion, you are able to do that just for a very short period of time. А в гуне страсти вы это делаете только какой-то короткий период времени. And then you fall into tamas. А потом вы падаете в тамос. So that's the difference. В этом заключается разница. Anything else on that, Aruna Govinda? Есть что-то еще на этот счет? Нет, благодарю. Исчерпывающий ответ. Я понял. Thank you very much. It's a full answer. Окей. Спасибо. Прана Прабhu? Спасибо огромное, Гурудев. Замечательная лекция. У меня тут такой вопрос возник. Вы вот только что сказали, что если вы прославляете преданных, значит, вы прославляете Кришну. Если вы прославляете Кришну, значит, вы прославляете своих преданных. Вот, ну, у нас как бы есть некоторые старшие преданные, которые говорят, что это
совсем ни к чему прославлять преданных, так как они могут возгордиться. Это просто приведет их потом к разрушению их внутренней это самой силы. Вот, ну это первый такой вопрос. Вот, ну я как бы стараюсь хоть немного, ну, прославлять, потому что много преданных, которые действительно, вот видишь, что они выкладываются на полную катушку. Ну, хочется просто сказать им доброе слово. Ну, у меня вот так вот, да, вот такой вопрос, если можно как-то немножко мне раскройте, пожалуйста. Thank you very much, dear Gurudeva, for a wonderful class. The question is about, you mentioned that by praising Krishna, we're praising devotees, and by praising devotees, we're praising Krishna. However, there is a belief, especially from the side of the senior devotees, that if you praise devotees too much, they become too proud, and that is not beneficial for that. For them, however, I'm inclined to believe that it is very nice to praise devotees. Actually, it boosts their energy and it's good for them. What would you say on that? Yes, you should not over-glorify, over-praise younger devotees. Yes, that's true. Да, это так. Не следует слишком много прославлять младших преданных, Because you can spoil them and you can make them to be proud. потому что вы можете испортить их, и они возгордятся. But the essential element is too much praising. Don't give them too much praising. Но главный элемент, чтобы не дать им слишком много похвалы. I want to confess with you. Я должен вам признаться, I'm watching now a cartoon which is called Kurukshetra. я должен признаться, что сейчас я смотрю мультик под названием «Курукшетра», Not done by devotees. который сняли преданные. Не преданные сняли его. Sorry, не And, преданные. but I just cannot restrain myself because it's Mahabharata and it's quite, how to say, they really follow the text because I read Mahabharata a few times and I know. So they're following, really following the narrative of Mahabharata. И несмотря на то, что он был снят непреданными, я не мог удержаться, чтобы не посмотреть его, потому что, поскольку я читал Махабхарату, мультфильм снят таким образом, что он полностью придерживается сюжета Махабхараты. So at one point, Abhimanyu, he was training during the night. На какой-то стадии Абхимания он ночью тренировался. He was the son of Arjuna and Subhadra, as you know. Ну, как вы знаете, это сын Арджуны и Субадры. And at one point, his father Arjuna is coming to him. И на какой-то момент Арджуна, его отец, подходит к нему. He's embracing him and saying, Abhimanyu, you fought so nicely the previous day. Обнимает его и говорит: Абхиманию, ты так славно сражался накануне. Good boy. Хороший мальчик. And Abhimanyu is saying, and what else, my dear father? I did nicely. А Абхиманию говорит: дорогой папочка, а еще что я сделал такого славного? And Arjuna is saying, if you want to know what else, go to your mother. She'll overprice you. Арджуна ответил: если ты хочешь узнать, что еще такого славного ты сделал, то отправляйся к своей матери. Она всегда себя слишком много хвалит. As your father, I did my duty. I already told you. А как отец, я тебе уже сказал, что ты славного сделал. But if you want more sentiments, go to your mother, no problem. А за сентиментами можешь обратиться к своей матери. Вообще не вопрос. So Arjuna knew the fine balance to praise his son, to encourage him, and not to overpraise him in order not to spoil him. Арджуна знал эту тонкую грань между тем, чтобы дать ему похвалу, но одновременно не испортить его.
но похвалив его, чтобы он получил достаточное количество воодушевления. So in the same way, a mature devotee, he knows how to glorify, how to praise devotees, Таким же образом, зрелый преданный всегда знает, как хвалить, как прославлять преданных, according to their levels, согласно их уровню, and in order to encourage them and not to spoil them. для того, чтобы вдохновить их и ни в коем мере не испортить. And he knows how to glorify senior devotees. You cannot spoil senior devotees by glorifying them. И знает, как прославить старших преданных. Но у старших преданных вы не можете испортить прославление. Mhm. Because senior devotees are able to digest any glorification, any prizes. Потому что старшие преданные способны переварить все похвалы и все прославления. But by praising senior devotees, you're expressing your gratitude. Но, прославляя старших преданных, вы таким образом выражаете свою благодарность. And you invoke their mercy И вы привлекаете их милость and their sympathy towards you. и сострадание по отношению к вам. Besides that, Помимо этого, when devotees are glorifying each other in the community, когда в общине преданные прославляют друг друга with the right motivations, с верной, с нужной мотивацией, they're maintaining a proper, very nice atmosphere, very pleasing atmosphere, brotherly atmosphere in the community. они таким образом устанавливают очень хорошую, добрую, братскую атмосферу в общине. My sister sometimes, when I was going home, she was playing all these shooters on PlayStations. Иногда, когда я приходила домой, моя сестра играла на плейстанции войнушки. Да. And usually she was doing without headphones. Наушники. Да, и обычно она это делала без наушников. And usually I'm screaming at her that put your headphones. I don't want to hear this garbage. И я кричала на нее: убери, наоборот, надень наушники, я не хочу слушать этот мусор, эту ерунду. But once I heard how she was playing this, I don't know, this, anyway, shooters, shoutings, anyway, you know. Однажды я услышала, как она играла в эти войнушки. And it was a team game. She was playing with her colleagues from somewhere. Это была командная игра, она еще играла с какими-то ребятами. At some point, they started to lose. И на каком-то этапе они стали проигрывать. And I remember how their team leader was saying, И я запомнила, как их лидер говорил: keep the moral. The moral is down. Keep the moral. Don't be, in other words, don't be disappointed. Don't be sad. И как он им говорил: не расстраивайтесь. Он поддерживал их воинский дух. Because if the leader is not doing that, just because of the mindset of his players, they can lose. Потому что если лидер этого не будет делать, то из-за вот этого их такого умственного состояния они могут проиграть. Therefore, it's very important to keep in the community the proper mood. Поэтому очень важно держать в общине нужное настроение. Because if devotees are not praising each other, Если преданные не прославляют друг друга, they're criticizing each other. они будут критиковать друг друга. And I remember one community, I'll not give the name. И я помню одну общину, я не буду называть это имя. The devotees were coming back from Sankirtan, from book distribution. Преданные возвращались с Санкиртана, распространения книг. And they were saying, oh, we just came and we distributed this and this number of the books. Они возвращались и говорили, что мы распространили такое-то и такое-то количество книг. And then one senior devotee was looking at them. Один преданный, старший преданный посмотрел на них. And he immediately said, so do you think you are a Navina Nirada or what?
посмотрел на них и говорит им: ну что, вы вообразили себя Навина Нирода или что? So you want me to say thank you that you did that service or what? Что, вы хотите, чтобы я вас поблагодарил за ваше служение? I've been told personally by one of my senior devotee when I was a young devotee. Мне сказал, когда я был молодым преданным, мне сказал один старший преданный: Евгения, помогите мне, я не знаю, как по-английски это сказать. Незаменимых нет. irreplaceable do not exist. Irreplaceable do not exist. I've been told it was very hurting for me. It was very painful. И однажды старший преданный мне сказал, что незаменимых нет. На самом деле это было очень больно, очень обидно. Then I heard also in one community, the leader is saying, we are not praising, we are not congratulating anybody with their birthday, И в одной общине я также слышал от старших преданных, которые говорили, что мы не поздравляем наших преданных с днем рождения, because they are not their bodies. но ведь они же не их тела. If you praise them, then they'll become puffed up. They'll become... Puffed up. Ага. Если я буду их прославлять, то они зазнаются. So you either glorify devotees or you criticize devotees. Получается, что или ты прославляешь преданных, или вы прославляете преданных, или вы критикуете их. Therefore, better to glorify devotees. Поэтому лучше прославлять преданных. But of course, you should know the degree to which and how to glorify a younger devotee. Ну, конечно, вам надо знать, до какой степени прославлять младших преданных, How to glorify senior and equal devotees. как прославлять старших и равных. And your motivation should be to encourage them and to express your gratitude. И вашей главной мотивацией должна являться благодарность им и воодушевить, для того, чтобы воодушевить их. You cannot raise a healthy child if you are just correcting him. Вы не можете вырастить здорового ребенка, если все, чем вы занимаетесь, это поправляете его. You cannot grow a healthy community if you are speaking with your members only when they are doing mistakes. Вы не можете взрастить здоровую общину, если вы говорите с ее членами только в том случае, когда они совершают ошибки. No, you have to glorify them, you have to thank them for their service, you have to appreciate the endeavors that they're making in devotional service. Нет, вы должны прославлять их, вы должны ценить их и благодарить для всех тех усилий, которые они прилагают. Then the community will be healthy. И в таком случае община будет здоровой. Therefore, in your case, Pranaprabhu, it's not easy when the seniors, they have this attitude. Я понимаю, что, Прана-Прабху, в вашей ситуации непросто, когда у старших есть вот подобное отношение. Therefore, don't make them nervous by praising devotees in a kind of demonstrative way. Поэтому не тревожьте, не беспокойте их, и не надо прославлять демонстративно преданных. But when you are talking face to face with those devotees that you feel that you have some gratitude towards them, then you have the full right to do that. Но при личной беседе, когда вы в сердце чувствуете благодарность, у вас есть полное право ее выразить. I want to say that here in Bucharest, I really made a systematic endeavor to train devotees to praise each other. Я хочу сказать, что здесь, в Бухаресте, я приложил большие усилия для того, чтобы воодушевить преданных, хвалить друг друга. Прославлять друг друга, благодарить друг друга. Да. And it's not easy to train a conditioned soul to express their gratitude to somebody and to glorify somebody else's
results and services. Не так уже и просто обучить обусловленную душу благодарить за служение и прославлять друг друга. It took years to train our devotees to do that. У меня ушли годы для того, чтобы научить преданных это делать. And we are still in the process. И процесс еще не закончился. Therefore, when there is a birthday of some devotee, everybody is writing something in the chat. We have a community chat and we are glorifying him or her and expressing our gratitude to that devotee. Поэтому, когда у кого-то день рождения, то в чате, в беседе, каждый пишет поздравления и прославляет преданных у нас в общине. At least when those devotees have their birthday, we do that. По крайней мере, в дни их рождения мы это делаем. We try to do that beside those birthday also. И мы помимо дней рождения мы тоже стараемся это делать. I had a friend У who меня был left друг, his body. который уже оставил тело. He was a very nice devotee. Это был очень славный преданный. He was a real dedicated Sankirtan devotee. Очень преданный санкиртанщик. And when he left this world, I was a kind of like, Prabhu, you are joking with me. Because there were so many things that I wanted to tell you, but I never had an opportunity to do that. Когда этот преданный оставил тело, у меня было такое ощущение, ты что, шутишь? Я тебе столько всего не сказал. Я пропустил столько возможностей тебе об этом сказать. And when you were alive, I was a kind of like keeping quiet. А когда ты был жив, я молчал. But now I have so many things to say you, and I cannot say it anymore because you are not here anymore. А сейчас у меня есть столько всего тебе сказать, но я не могу этого сделать, потому что тебя уже здесь нет. So therefore, dear devotees, don't keep your glorifications only for the funerals. Пожалуйста, преданные, не держите ваши прославления только в случае похорон. You should do it when the devotee is alive. Делайте это, пока преданные живы. Because by doing that, you encourage them, you support them, and you inspire them, and you maintain a healthy atmosphere in the whole community. Потому что, прославляя их, вы поддерживаете здоровую атмосферу в общине, прославляя их благодаря и поддерживая. But the glorification is like a dough of a cake. Pardon? Which cake? Это как тесто от торта или от пирога. Как сказать по-английски? Не кунжа, пирог, как это сказать? Торт. Pie? Да. Dough. Бисквит. Biscuit. So you have to put it in the oven. Это как прославление, это как слой пирога, торта. Надо положить его в печь, в духовку. If you are keeping it too much in the oven, it will burn. И если вы будете его слишком долго держать в духовке, то он просто сгорит. If you are taking it early from the oven, then it will be сырой. It will be Raw. raw, yes. А если вы его слишком рано вытащите из духовки, то корж будет сырой. So in the same way, when you are glorifying devotees, Тем же самым образом, когда вы прославляете преданных, if you over glorify them, it will be like a burnt dove. и если вы слишком много их прославляете, то это будет напоминать сгоревший корж. But if you are not glorifying them at all, it will be raw. Но если вы совсем не будете прославлять, он будет сырой. So that's your experience as a devotee to know when, how, and to whom what to say, and how to encourage him, and how to express your gratitude.
И вам, как опытному преданному, надо знать, где, кому, что и как говорить и выражать свою благодарность. At least, Prabhupada, I shared my understanding about this issue. По крайней мере, Прана Прабhu, я выразил свое понимание в этом вопросе. Что-то еще, Прана Прабhu? Харе Кришна, огромное спасибо. Да, раскрыли. Ну, я подожду, там, может быть, еще появится вопрос. Спасибо еще раз огромное. Окей, хорошо. Very much. Okay, Nikunja Mandira. We have two Nikunjas here. We have Nikunja Devi and Nikunja Mandira. So Nikunja Mandira. Hare Krishna, Gurudev. I have one question about specifically Gopal mantra. I don't remember where I heard it, so might be some speculation. And a small question, which kind of mood are we supposed to chant when we obviously chanting our Gayatri mantra? And yeah, it's kind of obviously coming up in my head always this kind of question. Should I be more kind of careful? Obviously, when we even chant our daily Hare Krishna mantra, we should be careful what we're thinking about. But because I heard that Gopal mantra specifically is like Kalpa Vriksha tree. So it can, depending on what you're thinking, it can, I don't know how to say it in English, that kind of word, yeah. It can manifest, exactly. Yeah, manifest whatever you're thinking of, or maybe some desires or something like this. So is it specifically only about this mantra, or each of the mantras has some kind of, I don't know, I may say it, magic powers, and we have to be like careful, in what kind of mood we should be chanting them, obviously. Thank you. У меня вопрос по мантре Гопал мантре. Я слышала, что это касается о настроении, в котором мы должны ее произносить. Я слышала о том, что Гопал мантра, если мы произносим, она имеет такой возможностью, как Калпа Врикша, исполнять все желания. Поэтому мы должны быть очень внимательны, о чем мы думаем в момент произнесения. Или, насколько вот это является истиной. If I'm not wrong, there are some descriptions in Hari Bhakti Vilas. Если я не ошибаюсь, то есть некоторые описания в Хари Бхакти Виласе. And I also, I think I remember from reading the Gayatri book of Srila Sachinanda Swami Maharaj. Также я помню, читая книгу Шрила Сачинандана Махараджа, книгу Гayatri, that there are some shastric statements like that. Есть некоторые такие шастрические утверждения. I remember specifically that if you are sick, you have some problems with your health. Особенно я помню, что если вы болеете, у вас проблемы со здоровьем, then by chanting Gopal mantra, you very quickly become healthy. то, читая Гопал мантру, вы очень быстро поправитесь. And yes, I heard also that Gopal mantra fulfills even material desires, so you have to be careful. Да, я тоже слышал, что Гопал мантра даже исполняет материальные желания, поэтому надо быть очень осторожным. Therefore, yes, we should be careful. Да, мы должны быть осторожными, внимательными. In my understanding, it means it is not that you have somewhere in your subconscious, you have some material desires, you're chanting the Gopal mantras, and immediately those desires are realized. Я не думаю, что если даже у вас в каком-то подсознании есть какие-то материальные желания, и читая Гопал мантру, то автоматически эти желания сбудутся. I think if you have some material desires and you consciously you are chanting Gopal mantra in order to fulfill them, then it may happen. Они сбудутся в том случае, если вы, читая Гопал мантру, сознательно думаете о своих материальных желаниях. But the same things I heard about Hare Krishna mantra also. Ну, те же самые вещи я слышала в мантре Хари Кришна. That
The name Nama can give you Bhukti, Mukti, and Siddhi, Имя может дать вам и букти, и мукти, и ситхи, but rarely is giving Bhakti. но очень редко дает бхакти. And is giving Bhakti only when you really aspire for it. А дает бхакти только в том случае, если вы истинно стремитесь к этому. Mhm. Therefore, this prescription, I'm sure Gopal Mantra has a special power. Я уверен, что Гопал мантра обладает особым могуществом. Mhm. But as I said, we should be careful. Но, как я и сказал, мы должны быть внимательными. We should ask the deity of Gopal Mantra not to fulfill those material desires that we have in our heart, but to fulfill our spiritual desires that we have in our heart. Надо просить божество Гопал мантры, чтобы он не исполнял наши материальные желания в сердце, а исполнял наши духовные желания. Anything else on that, Nikunja? Otherwise, it's becoming like an offense, right? Yes. Иначе это будет напоминать оскорбление, так ведь? Yeah. If you intentionally asking the deity of Gopal Mantra, or you are chanting the Gopal Mantra in this mood that I have a material desire, so you should fulfill it, yes, then it's an offense. You exploit the mantra. Да, если вы намеренно, читая Гопал мантру, просите о исполнении какого-то материального желания, то в таком случае, да, это будет оскорблением. And now, regarding the health, относительно здоровья. I was taught always that a devotee should never pray to the Lord for his health. Мне всегда говорили, что преданный никогда не должен молиться Господу о своем здоровье. Wrong. Это не так. I have a quote from Bhaktisiddhanta Saraswati in which he is saying a devotee should pray to the Lord for his or her health. У меня есть цитата от Бхактисиддханта Сарасвати о том, что преданный должен молиться о своем здоровье. But why we want our health back? Но понимать, зачем мы хотим вернуть здоровье. Because we need that health in order to serve better the Lord. Потому что нам надо это здоровье для того, чтобы лучше служить Господу. You don't need that health to go to nightclubs and to do some foolish things. Не для того, чтобы ходить по ночным клубам и заниматься глупостями. Therefore, no, we should pray to the Lord for restoring our health. Да, мы должны молиться Господу для того, чтобы Он восстановил наше здоровье. With the proper motivation. С нужной мотивацией. So in the same way, when, I don't know, a devotee, he wants to build a temple and he's invoking Gopal mantra, with this reason, I think it's okay. I mean, you have, who else you will ask, if not the Lord? И, конечно, если преданный хочет построить храм и обращается с этим намерением, просит божество Гопал мантру упанишад, то почему? А кому же еще ему обращаться? But if you intentionally are praying for some material desires just to enjoy them, then yes, it's an offense. You're exploiting the holy name and the Gopal mantra. Да, но если вы намеренно произносите мантру, имея своим намерением исполнить некоторые материальные желания, то, конечно, это будет являться оскорблением святому имени. Thank you so much. Thank you. Okay, Chandramala Mataji. Hare Krishna Gurudev, thank you so much for the class. It's always so nourishing. Actually, I have two main doubts, but I am not ready to ask the second one. The first one I can ask. And this also area probably needs further questions also. And that basically it is this about being Tatastha Shakti. That I heard that the Tatastha Shakti doesn't have prema. Also, I heard that we have a dormant love of Krishna in our heart. So it's a contradictory statement for me
these two different things. And if we didn't have prema, I can understand, because if we had, we could already return to spiritual world. So if we don't have prema, and if we live our millions and millions of lives, so it creates some pessimistic feelings in me, that how then we can now have it, how we can grow it. Because if we didn't taste it, if we didn't know how to love Krishna, I don't know. I have difficulty to formulate my question, but it's so new for us, for me, I mean. So how I can feel hope and faith that it will happen to me, and despite the fact that I don't feel myself so favorable environment to grow in that direction. Sorry for this pessimistic question, but this eating my thought process for a while. Спасибо, дорогой Гурдев, за ваш класс. Меня очень питают эти занятия. Я слышала две такие противоречащие вещи о том, что Джива обладает татастха, принадлежит к татастха шакти, она не обладает, не может обладать премой. Но с другой стороны, существует утверждение о том, что не обладая премой, мы не можем вернуться в духовный мир. И я не знаю, как решить это противоречие, и это делает меня очень пессимистичной, потому что я понимаю, что нахожусь не в очень благоприятном окружении, и мне надо понимать, что надо делать для того, чтобы сохранить мою веру и надежду о том, что это возможно вернуться в духовный мир. Yes, there are two opinions on that. Да, это так, действительно существует два мнения. One opinion is that Jiva already has prema in her heart. С одной стороны, да, у живого существа есть спящая любовь в сердце. Another opinion is that Jiva doesn't have any prema in her heart, and this prema is infused by the association of a pure devotee. С другой стороны, существует утверждение, что нет никакой премы у живого существа, а она впрыскивается чистым преданным. And that pure devotee, according to his rasa, will give you a certain type of prema, which will correspond to that type of rasa. И этот чистый преданный даст ту расу, которая соответствует расе, которая у него. We have in ISKCON, we have spiritual masters who are of the first opinion and spiritual masters who are of the second opinion. У нас в ИСККОН есть духовные учителя, которые придерживаются обоих этих позиций. Да, кто-то придерживается первой, кто-то второй позиции. And I would suggest, Chandamala, that you ask our Guru Maharaj, you ask Srila Shivaram Swami Maharaj this question and ask him to clarify it for you. I know his opinion, I know his answer, but I don't want to give this answer in his name. I want you to hear this answer from him. Чандрамала Матаджи, мое предложение, чтобы вы задали этот вопрос Шри Шиварама Свами Махараджу. И несмотря на то, что я знаю его мнение, его позицию, то я все равно не буду вместо него это говорить. Обратитесь к нему, пожалуйста. That's really the duty of Diksha Guru to explain such kind of things, such kind of philosophical issues. Такие философские вопросы должны объясняться Дикша Гуру. And as a Shiksha Guru, I can then further explain details. Как Шикша Гуру я могу дать лишь дальнейшие подробности. In the light of those instructions that our Diksha Guru gave you. В свете тех наставлений, которые вам даст Дикша Гуру. Okay. Okay, I hope I can have a chance to ask this question and get answered.
from Guru Maharaj. Okay, Thank you so much. good. Thank you. Okay, Vishwapalaka. Благодарю за возможность, Гурудев, задать вопрос свой. На одной из последних Бхакти Сангам Шрила Шиварам Махарадж Парам Гурудев, он давал семинар по гайатри мантрам. Я видел на листе, и я обрадовался. Я сразу отметил для себя, что этот семинар я буду посещать. Но в преддверии семинара слуга вышел на сцену и озвучил какие-то условия. Первое условие провалило сразу, что я не могу посетить семинар, потому что там было сказано, что минимум 15 лет преданный должен повторять гайатри мантры. И второе условие было: никаких записей не будет, и чтобы никто из-под тишка не записывал, потому что это будет непослушание лектору. И поэтому у меня вопрос возник такой: какая квалификация возникает у дважды инициированного преданного после 15 лет повторения гайатри мантр, и какую домашнюю работу должен проделать ученик, чтобы гуру открывал ему сокровенные тайны гайатри мантр? Спасибо большое за ответ. In Bhakti Sangama festival, Shivarama Swami Maharaj was giving a seminar on Gayatri mantras, but there was a condition that those who haven't been reading Gayatri mantras for longer than 15 years, they cannot possibly attend the seminar. And I would like to know what is the qualification will happen. What will happen to a devotee who would be reading Gayatri mantra for over 15 years, as well as what should be done by a devotee in order for the meaning of the Gayatri mantras got revealed. Mm-hmm. Yes, I remember that situation when Param Gurudev was giving that seminar. Да, я помню эту ситуацию, когда Парам Гурудев давал этот семинар. And what is the qualification after 15 years of a devotee should be in order to hear this kind of confidential explanation? Что касается по квалификации, которую должен иметь преданный, занимающийся, читающий мантру более 15 лет, I think that his sama dhamma tapah shaucham kshantir arjavam eva cha gyanam vigyanam astikyam brahma karma svabhavajam should not be theoretical anymore. все вот эти качества, они должны перестать из теории перейти в практику, перестать быть просто теорией. At this point, they already should be the part of his nature. На этой стадии это должно стать его второй натурой. And a sign of the fact that those qualities became a part of his nature А признаком того, что эти качества стали вашей второй натурой, является would be stability in the service that that devotee is doing, стабильное служение, которое делает преданный, a deep taste for chanting the holy name, глубокий вкус к воспеванию святого имени, a deep taste for studying, глубокий вкус к изучению and a deep taste for worshiping the deities. и глубокий вкус к поклонению божествам. So those would be the necessary qualification that will make Gayatri mantras really work. Это является главными квалификациями для того, чтобы Гайатри мантры действительно заработали. Что-то еще, Вишвапалка, по этому поводу? Is there anything else? Благодарю, Гурудев. 9 качеств Шамода Маста Пагашаучам Шантира Жаваневича за 15 лет по 1,5 года на каждое. Ну, то есть я имею в виду, что преданный сознательно может их культивировать, и они по милости гуру Кришны Вайшнавов приходят, или это какие-то другие процессы должны проходить, чтобы преданный становился по-настоящему браманом, или браманичным менталитет у него появлялся? All those 9 qualities,
Brahminical qualities, should they be cultivated and spent a year and a half for each of the quality, or will they just get revealed by the mercy of the spiritual master? I want to say that I gave up on the automatical progress and automatical development of certain qualities. Честно говоря, я уже поставил крест на том, чтобы качества развивались, проявлялись автоматически. Maybe in the cases of some devotees, they are developing automatically, maybe. Может, в каких-то исключительных случаях, возможно, это произойдет автоматическим путем. And some devotees are so fortunate that they're just chanting the holy name, they're eating prasadam, and they develop sama, dhamma, tapa, and shaucham, and jnanam and vijnanam. Ну, может быть, кто-то просто, повторяя джапу и вкушая прасад, может обрести все вот эти 9 качеств. In my case, it doesn't work automatically. Но в моем случае автоматически это не работает. Therefore, in my case, I try to cultivate them consciously. В моем случае я культивирую это осознанно. In some periods of my life, I concentrate especially on one quality that I need really now. На каких-то этапах своей жизни я концентрируюсь на каком-то определенном качестве, которое мне действительно нужно. Other times, I'm kind of like cultivating them simultaneously. А в другое время я одновременно продолжаю культивировать и другие качества. So, driving in Bucharest is a quest. Ездить на машине в Бухаресте – это целый квест. It's a training camp for me to develop qualities. Это непростая задача, чтобы выработать качество. Это как тренировочная площадка для меня, для вырабатывания качеств. Dealing with disciples is really a boot camp for developing qualities. Но тренировать, учить преданных, вырабатывать эти качества, это... Евгений, взаимодействие с учениками. Для меня это тоже тренировочная площадка для вырабатывания качеств. Да, простите. Preaching in Romania is also a boot camp of developing many wonderful qualities. То же самое, проповедь в Бухаресте – это отличная тренировочная площадка для вырабатывания качеств. So if before I perceive those things like something annoying and something that is draining my energy, если раньше я некоторые вещи воспринимал как нечто раздражающее и то, что забирает у меня много энергии, now when I'm exposed to those situations, I'm perceiving that this is a training program for me. Go ahead, work on them, on your qualities, and be happy because Krishna is giving you the opportunity. но сейчас, когда подобная ситуация случается, я уже отношусь это как к возможности для того, чтобы, которая дает мне Кришна для того, чтобы тренировать определенные качества. Therefore, I understood from Param Gurudev that you should work on the qualities you want to develop. Как я понял от Парам Гурудева, что надо работать над теми качествами, которые ты хочешь развить. And as I said, by my own experience, I saw that those qualities are not falling from the sky. И как я понял из своего собственного опыта, что эти качества с неба не падают. Therefore, I made them a part of my life. This cultivating of those qualities, I made them as a part of my life. Поэтому культивирование этих качеств я сделал просто частью своей жизни. They are not the main concern. Это не является моим главным беспокойством. My main concern is Namaruchi, is Jivadoya, is Vaishnava Seva, Guru Seva, Ruchi for studying Srimad Bhagavatam. That's my main concern. Мои главные цели – это Намаручи, Вайшнава Сева, Дживадоя и изучение Шримад Бхагаватам – это главные мои цели.
But besides those main concerns, I have also the concern to become a human being, to become a Vaishnava, to become a Brahmana, and to really represent my spiritual master. Но помимо этих главных целей, также есть такие цели, как стать хорошим вайшнавом, хорошим браманом, хорошим человеком. И учеником, который представляет своего духовного учителя. And therefore, whenever I have an opportunity to work on my qualities, И каждый раз, когда у меня возникает возможность работать над своими качествами, I go for it. I'm not opposing myself. я иду на это. And Я не сдерживаюсь. when I see some certain devotees who are possessing the qualities that I want to acquire, I admire them, I meditate on them, and sometimes I even talk with them in order to learn from them. Иногда, когда я встречаю преданных, которые обладают качествами, которые бы я тоже хотела обладать, я медитирую на эти качества, я разговариваю с этими преданными, я восхищаюсь этими качествами для того, чтобы тоже их обрести. Я ваш ученик, Гурудев. Это подходит мне также. То есть я так понял, что иди и тренируйся, и ты обретешь, а не избегай, и ты обретешь. То есть... Избегаем мы можем только деградировать. Все. Благодарю вас. I'm your disciple, my Gurudeva, so it suits me fine. It means go and train, and then you will obtain, and you will never obtain by avoiding and running away. Okay, Shamarani. Thank you very much, Gurudev. I have a question about the statement from Gopalatapani Upanishad that somebody who knows Krishna, the lover of gopis, he actually has all the knowledge, material and spiritual. And I want to ask if is this a metaphor or it's really an actual fact, like a person, for example, knows, I don't know, the Pythagorean theorem or something like that, or it's just a metaphor to understand that Krishna is everything, and if you know Krishna, you know everything. Дорогой Гурудев, у меня есть вопрос относительно утверждения о том, что если вы знаете Кришну, которого любят все гопи, значит, вы обладаете знанием. Это, я хочу понять, это просто метафора или это действительно факт? Certainly, you'll not know all the mathematical formulas. Ну, естественно, вы не знаете все математические формулы. You'll not know all the mathematical formulas by studying the relationship between gopis and Krishna. Невозможно выучить математические формулы, изучая отношения между гопи и Кришной. But yet there is a gradation of knowledge. Но существует некоторая градация знания. So we start with basic material knowledge. Сначала есть базовое материальное знание. Then we have some subtle knowledge about chakras, energies, auras, and things like that. Потом следует более тонкое знание о чакрах, аурах и так далее. We have Vastu, we have Ayurveda. Потом следует Васту и Аюрведа. Then we have basic spiritual knowledge, we are not this body. Затем следует базовое духовное знание о том, что мы не есть это тело. And we have some basic knowledge about the Lord and his avatars. Затем следует базовое знание о Господе и его аватарах. And then we have knowledge, specific knowledge about different types of rasas and relationship with the Lord. Затем следует знание
специфическое о разных расах и разных видах взаимоотношений. And the pinnacle of that knowledge is the knowledge about the special loving relationships between the Lord and His pure devotees, represented by gopis and Shrimati Radharani. Но эпогеем всего этого является знание о особых отношениях Кришны с Гопи и со Шримати Радхарани. So therefore, when you realize Gopi Jana Vallabha in the context of his relationship with the gopis, поэтому, если вы осознаете Гопи Джана Валабха в контексте отношений Гопи и Кришны, in that sense, you realize the deepest, most confidential types of knowledge. это будет означать, что вы осознали самое глубокое и самое сокровенное знание. It doesn't necessarily mean that you'll also know automatically different mathematical formulas or arithmetics or physics and things like that. Но это не будет означать, что вам откроется другое знание математическое или о физике. But at that level, you'll not need those things anymore. Но когда вы достигнете этого уровня, все эти вещи вам просто не понадобятся. Therefore, yes, by knowing Krishna, you know automatically, you know the most important things you need to know in your life. Да, в этом смысле, да, если вы знаете Кришну, то вы будете знать самое нужное для того, что вам надо в жизни узнать. Yasyam Vigyam Bhagavati Vigyam. There is a verse in Upanishad regarding that if you know the Krishna, the source of the knowledge, then you automatically have all the needed knowledge. Да, есть в Упанишад такой стих о том, что если вы знаете Кришну, источник всего знания, то вы обладаете знанием. Thank you so much, Gurudev. And I wonder the associates of Krishna when they are involved in Lila, Yoga Maya sometimes also covers this important knowledge. Также я хотела бы узнать о спутниках Кришны в его играх. Йога Майя покрывает их знания? Yes, for every lila there is a script. Да, у каждой лилы есть свой сценарий. And usually that script is given by Vrinda Devi each morning. Обычно каждое утро Вринда Деви дает определенный сценарий. And then according to that script, everybody is mobilized in Vrindavan, and Yoga Maya is covering the consciousness of different devotees according to the role they should play in that script. И каждый выполняет определенную роль, а Йога Майя покрывает сознание участников игр для того, чтобы они следовали этому сценарию. And Yoga Maya is revealing some things, is covering some things according to the role you're supposed to play this day. Йога Майя что-то открывает, а что-то наоборот скрывает, для того, чтобы вы хорошо сыграли роль, необходимую в этот день. Therefore, Mugdata Sarvagyata, the Lord is all-knowing, and at the same time, when there is a need, he forgets that he is the Supreme Lord, and he identifies with Lord Ramachandra, whose wife was stolen by Ravana. Поэтому говорится, что одновременно Господь и всезнающий, но Он и забывает, что Он Верховный Господь, и Ему надо стать Рамачандрой, чью жену украл Равана. And Lord Rama is really feeling deep separation, and he is devastated by that, and he's into almost semi-depressive state because he really feels it. И Господь Рама пребывает в очень глубоком чувстве разлуки. Он абсолютно сокрушен и находится в ужасной депрессии. That's the influence of Yoga Maya. И это эффект, который делает Йога Майя. At the same time, he's coming to the
shore of the ocean. В то же самое время он приходит на берег моря, And океана, he's invoking Varunadev и он призывает Варунадева, because he wants to give Varunadev an order to arrange things in such a way that the monkeys will be able to build the bridge towards Lanka. и он отдает приказ Варуне, чтобы тот построил мост, по которому обезьяны смогут перейти океан. Ну, не построил, но чтобы он все устроил таким образом, чтобы этот мост работал, чтобы он держался. And Varunadeva is not coming. А Варунадева не приходит. And then Lord Ramachandra, he's saying, okay, but I'm the Supreme Personality of God, that you will come because I'm ordering you. Рамачандра думает, ну хорошо, но я же Верховная Личность Бога, ты придешь, потому что я приказываю тебе. And the Lord enters into a meditation. И Господь впадает в медитацию, And the ocean starts to boil. и океан начинает закипать. And all the living entities in the ocean starts suffocating, boiling, alive. И все живые существа задыхаются, которые находятся в океане, и они заживо сгорают. And then Varuna comes to his senses, immediately go to the Lord and pay his obeisances. My dear Lord, sorry, okay. Тогда Варуна приходит в чувство, падает в поклоне и говорит, все, Господь, все хорошо, прости, все нормально, все будет хорошо. The Lord is giving the order. Господь дает приказ. And then after a few minutes, few hours, the Lord again forgets that he is the Supreme Ishvara, Supreme Controller. Но спустя пару мгновений он снова забывает, что он Ишвара, что он главный контролирующий. And he starts to discuss with his generals the strategy how to conquer Lanka and how to kill Ravana. И он начинает обсуждать со своими генералами, как завоевать Ланку и как убить Равану. And he's not certain or sure that his army will be able to do that. И он даже не уверен, что его армия сможет это сделать. So that's how the Yogamaya is playing with the consciousness of the Lord and Lord's devotees. Это то, каким образом Йога-майя играет с сознанием Господа и с его спутниками. But he's doing it according to the script, given script. I don't know who is writing the script for Ramayana or for Mahabharata, but at least in Vrindavana, the script is written by Vrindadevi. Я не знаю, кто пишет сценарий для Рамаяны, но я знаю, что во Вриндаване сценаристом является Вриндадеви, а Йога-майя просто покрывает сознание в соответствии с этим написанным сценарием. Thank you so much, Gurudev. It's very clear now. Okay, so the last question, Aruna Govinda Prabhu. Благодарю за возможность задавать вопросы. И вопросы чисто технические. Иногда бывает такое, что ты попадаешь в определенное, хорошее место, хорошую атмосферу, и возникает желание прочитать Гайатри, но еще не пришло время. И вот вопрос, можно ли это делать, когда не сандхья, утро, день и вечер? Дополнительно, не за место, а дополнительно. It's a bit of a technical question. Sometimes it happens that you show up in a very nice, pleasant place and you feel like reading Gayatri Mantra. It's not instead of some other time, but the time you feel like reading mantra, is not according to the designated time. Is that okay to do it? Absolutely okay. Да. We should not do our Gayatris. We should chant, we should understand. It's my approach personally, my approach is like it's minimum 3 times a day. It's not only three times a day. Мой подход является следующим. Это минимум 3 раза в день, но не только 3 раза в день.
Yes, we have those prescribed times for sandhyas, morning, noon, and evening. Да, у нас есть предписанное время для санхи утром, днем и вечером. But we can chant our Gayatris beside that anytime. Но мы можем читать наши гайатри мантры в другое время, помимо этого времени. Not Brahma Gayatri, Но не Брахма гайатри, not Surya Gayatri, не Сурья гайатри. but Guru Gayatri, Gaura Gayatri, especially Gopal Gayatri, Gopal Mantra, and Kama Gayatri. I know there are spiritual masters, Prabhupada's disciples. They're not in ISKCON, but they're Prabhupada's disciples. Особенно это касается Гуру, Гаура, Гопал и Кама Гайатри. Я знаю, что ученики Шрилы Прабхупады, Есть духовные учителя, ученики Шрилы Прабхупады. Они не в ISKCON. They're not in ISKCON, but many of our spiritual masters in ISKCON, they respect them very much. но многие наши духовные учителя их очень уважают. And those spiritual masters, they're prescribing to their disciples to chant, for example, Gopal mantra on the beats, to chant a few rounds of Gopal mantra on the beats daily. Но наши духовные учителя из ИСККОН уважают этих учеников Шрилы Прабхупады, которые, в свою очередь, объясняют своим ученикам читать Гопал-мантру каждый день на четках. Нет, по несколько кругов. So we are not imitating that. Мы их не имитируем. I'm not prescribing to do the same. Я не говорю, чтобы вы делали то же самое. But I often, when, for example, I'm on a plane somewhere in the airport or somewhere, and I don't have a problem to chant the Hare Krishna mantra, but I intentionally I'm chanting Gopal mantra or Kama Gayatri mantra in order to build my relationship and to make my relationship with those mantras profound and alive. Когда я путешествую, будь то в самолете или в аэропорту, конечно, не вопрос читать Харе Кришна мантру, но также, особенно это касается Гопал мантры, я не упускаю эту возможность, чтобы построить свои отношения. One thing that you are giving a gift to your wife on her birthday. Когда вы даете своей жене подарок к ее дню рождения. Technically, you are supposed to give that gift at that day. Ну, по идее, надо ей давать подарок в ее день рождения, в этот день. But if you are giving her a gift beside her birthday, но если вы даете ей подарок помимо ее дня рождения, it really means that you love her. Это действительно значит, что вы ее любите. In the same way, you are supposed to chant those Gayatris 3 times a day. Тем же самым образом, по идее, вы должны читать эти мантры 3 раза в день. But if you are doing that beside those 3 times of prescribed times a day, it means that you are really serious in your attempt to go deep into your mantras. Но если помимо этих предписанных 3 раз вы читаете дополнительно, это означает, что вы действительно серьезно настроены, чтобы идти в глубину понимания этих мантр. Большое спасибо за такие прекрасные ответы. Okay. Okay, dear devotees, we made it. Thanks to Shamahlada, thanks to Trailoki Sundari, and thanks to Evgenia for your translation. Хорошо, дорогие преданные, мы все-таки дошли до конца. Спасибо Шьямахладе, спасибо Трилоки Сундаре за ваши переводы. Евгений, большое спасибо также за перевод. У вас очень красивый английский, не американский, английский. Так что я рад, что у нас есть еще один переводчик.
Кришнаканта написала мне вчера, что она не сможет переводить из-за работы. У нее поменялся график работы, поэтому она может быть до где-то 8:30 по пятницам, потом она не может, поэтому... Я не работаю. Хорошо, я Я понял. могу. I was just saying that I'm so thankful to Evgenia and to Trailoke Sundari and to Shamaklada for translating, because Krishna Kanta, who usually was translating, her schedule at work changed, and at 8:30 now she has to be at her work, or at least go for the work. And therefore I'm happy that we discovered another translator, Evgenia, who will help us. And Trailoke, also thank you so much for doing a very good job. And in the future, when Shamaklada will not be able to translate, then Evgenia will be there. So I'm so happy that we have another translator now. Good. So let me show the deities and we'll finish. Govinda, Tamaha Bhajani, Govinda, Maripurusham, Tamaha Bhajani, Govinda, Maripurusham, Tamaha Bhajani. Okay, dear devotees, next Friday and after that another one. So for 2 weeks, we'll have a pause because I'll travel to Kerala with Arjuna and Amrita Ganga.